Shrestha Manamapi Vishajipurtam Adasupam Rupam Tasarajam Vikurim Maturim Bhojvati Radha Kundamagirivaram Ahoradikamadvasam Napto Yasya Katipatai Shri Bhutam Purave Gaurachandaya Radhaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Anantarilabhaya Vimaha Hemabadivyastami Sundaraya Tasmai Mahapremana Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya-vinam Aparadayakshaya Swahasuri Manara Radhikaras Kumbhama Kripanite Supriya Charana Kim Karim Kuru Tavagasti Rajivami Tayavila Tivikyaya Devitam Naramam Chanamadikum. First of all, I offer my Sada Pushpanjali. My heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmitiya Paramaradatam Guru Padapadma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satashismaya, Rupada Gacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свою шаштангу Пушпани, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Нитялина Правишти Обишна Пада Штотара Шата, Рупа Нугачари Ваги, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam to my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Brahma. Затем я предлагаю тысячи данного пранама лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрила Прабхупада и все Шри Рупануги Гуру Парампара. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, headed by Srimati Syamarani and so Pujapad Sri Avistanasana Prabhu. В завершение я склоняюсь к всех вайшнавов, славляемых Шримати Сямарани, детей Пуджападов, Авиштанасана Прабhu. So many devotees are hiding around the corner and the pillars are in the way. So I'd like to invite devotees, if everyone can move forward a little bit and... Syamarani Peki! Ничего не видно из этих колонн, поэтому я прошу всех двигаться вперед, чтобы у всех была возможность видеть все. So there's lots of space here if you want to come in. So that
So today, Gurudev ki. Today we are most fortunate because again for part 3 of the wonderful transcendental history of how our most beloved Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and our Param Pujapaya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our Gurudev, personally trained Syamarani to manifest the windows to the spiritual world. Сегодня мы чрезвычайно удачливы, потому что наступила возможность нашей третьей встречи, продолжением повествования, воспоминаний Шримати Сямарани Диди о том, как наш дорогой Шрила Прабхупада и затем позже наш дорогой Гурудева лично обучали ее, как рисовать окошки в трансцендентный мир. Sri Jayadev Goswami has said, Джайдева Госвами сказал, Vagdevata charita chitrita chitta sadhama Padmavati charana charana chakravarti Shiva Sudeva ratike likata sametam Etam karoti Jayadeva kavim prabandam. He said, my heart is like a mansion. Джайдева Госвами говорит, мое сердце подобно дворцу. And in the mansion of my heart there is an art gallery. И внутри этого дворца находится художественная галерея. And hanging on the walls of the art gallery in my heart there are Vadevata Charita Chitrita Chitta Sadhama, beautiful paintings of the pastimes of Sri Krishna. И на стенах этой галереи висят прекрасные картины, изображающие Лилы Кришны. But these paintings are astonishing. Но это не простые картины. Because when I look at them, Когда я смотрю на них, Padmavati Charana Charana Chakravarti, in the heavenly planets there are demigods called the Charanas. They are expert at dancing. на райских планетах живут девоты, которые называются чараны. Они мастерски танцуют. But Srimati Radhika is Charana Chakravarti. The dancing of her lotus feet makes her prominent and worshipable for all the great dancers of heaven. Но Шримати Радхика танцует лучше любого чараны. Она объект их поклонения. So those paintings, they're not still. Radha Krishna are dancing. И картины не застывшие, Радхика и Кришна танцуют на них. So just as Sri Jayadev Goswami's heart is decorated with so many beautiful dancing paintings, so the heart of our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, was also filled with the beautiful dancing paintings of Radha Krishna. И аналогично тому, как сердце Джайдева Госвами было украшено этими живыми трансцендентными картинами Лилы Радхи и Кришны, сердце нашего Гурудева тоже было наполнено этими удивительными картинами. So, Sarva Mahad Guna Gan Vaishnava Shrire, Krishna Guna Krishna Bhakti Sakle Sanchari. All the great qualities of Krishna, all the artistic qualities of Krishna are present. He infuses them in his pure devotees. Кришна делится своими удивительными трансцендентными качествами со своими чистыми преданными. So, our Gurudev, he actually knows the skill how to paint. И наш Гурудева умеет рисовать. Subhadamedamadena akhanda subram subhakte tilakam nihalalate devi modakdai Rasina guchina chacham arbayitva chagatte stana yugam abhigandais chitritam kim karisye. Like Rati Manjari. Подобно Рати Манджари. Her canvas is the body of Radhika and she's painting pictures there. Ее полотно — это тело Радхики, которое она разрисовывает. So Srila Gurudev, he knows how to paint. И Гурудева умеет расписывать и рисовать. But coming in this world and playing the role of Acharya and Sadhak, Но придя в этот мир и играя роль Ачарьи и Садака, then out of affection he pretended, oh, I cannot paint, but Syamarani, you know how to paint. Гурудева притворился, что он не умеет рисовать. Говорит, ну ты, Сямарани, ты очень красиво рисуешь. And in this way, he made Srimati Syamarani Didi the conduit, the channel of his artistic skills to manifest within this world
those beautiful paintings in the gallery of his heart. И милостиво Гурудева задействовал Сямарани как инструмент того, чтобы привести в мир эти удивительные картины из своего сердца и выразить их на полотнах, проявить их в этом мире. So, there are billions of people on this planet. В этом мире миллиарды людей живут. But there is only one person who had this experience, and she is it. Но лишь одной из этих личностей был такой опыт, и она присутствует тут с нами сегодня. Without further ado, I humbly request most dear Srimati Syamarani to share some nectar with us. И больше не отнимая ваше время, я прошу полного внимания, чтобы вы могли послушать дорогую Syamarani Didi. Agyanam timeram dasya Gyananjana salakaya Chaksurum militam yena Tasmai Sri Gurave Namah. First I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev, Nijlila Pravishta Om Vishnupat, Astu to the Sat Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev, Nijlila Pravishta Om Vishnupat, Astotra Sat Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and to all the associates of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Прежде всего, предлагаю бесчисленные поклоны к былью лотосных стоп моего Дикша, духовного учителя Нитили Вибравишты Om Vishnupada Швадарашада, Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупада, такое же количество бесчисленных поклонов у лотосных стоп моего Шикша Гурудева, Нитили Вибравишты Om Vishnupada Швадарашада, Шрилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджу, также Пуджападу Бхактивидана Бхараджи Махараджу и всем лучезарным спутникам Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. И всем преданным. And to all the glorious assembled devotees. Вся слава собравшимся преданным. I'm always embarrassed to speak here because I only know a few sentences of nectar, which I repeat again and again, where you have a notion of nectar right here who just introduced me. Я всегда смущаюсь выступать перед вами, потому что я знаю всего лишь несколько предложений, наполненных нектаром, которые мне приходится снова и снова повторять, озвучивать. А рядом со мной сидит океан нектара, который представил меня сейчас. Gurudev personally told me, I mentioned last time, but there are new people here today. В прошлый раз я поделилась с вами, которые сейчас новые люди в аудитории, я повторюсь. That when I complained to Srila Gurudev that Prem Priyojana Prabhu, for him learning verses is a plaything, like a game, so simple and natural, whereas for me, I have to learn the same verse again every day. Когда я пожаловалась Гурудеву, что почему так несправедливо, что Прабху с легкостью запоминает сотни шлок за раз, а я с трудом едва могу одну запомнить за много дней. So Gurudev said, you will, he didn't say when in the future, but that's because he has so many lives on the background. Гурудев сказал, ну ты тоже научишься так, ну когда-нибудь в будущем, он не сказал когда, но уже очень много жизней за ним. So I'm going to start today where we left off last week. And where we left off is right in the corner of that room over there, when Prem Priyojana Prabhu asked me a question. Because I had mentioned that Gurudev said that there are minimum hundreds of thousands of pastimes within this one painting. Prabhu asked, why do you think Srila Gurudev told you just to have one particular verse at the bottom of the painting? That verse is Smaragalarakam Mama Shirushimandanam Dehi Parapalavam Udaram
Krishna is saying to Radharani, the Cupid, the fire of Cupid has devastated me. Кришна сказал, что пламя, которое жжет в моем сердце Купидон, сжигает меня. With a very powerful poison. Этот яд Купидона отравляет мое сердце. Please be merciful and place upon my head the soft petals of your lotus feet. Жалься надо мной, укрась мою голову мягкими лепестками твоих нежных стоп. So there are so many pastimes, and I reiterated a few of them last time. В этой картине присутствует множество рин, и несколько из них я обсудила в прошлый раз с вами. My understanding is that whatever the pastime was, however Krishna pretended to offend Radharani just to bring out her left wing bob again, Может, как бы Лина не проявлялась, каким бы образом Кришна нарочно не обидел Радику, чтобы вызвать в ней Бхамета-бхаву, ее дух противоречия, строптивости, or that he accidentally offended her by being so absorbed in the features of her lovely lotus face that the features came upon his face in different places, like her lipstick, her mascara. Может, он нарочно ее обидел, может, получилось это случайно, потому что он настолько был погружен в красоту ее лица, что ее помада, ее тушь как-то отразились на его лице. That she thought he had just come back from another lover. Что она стала подозревать его в неверности, что он только что пришел от другой девушки к ней. Or because he had actually done something terrible. А может, он действительно так поступил нехорошо. Regardless, at the end, he's always praying to her. В любом случае, он в конце всегда молится ради нее. That I'm dying in separation from you now. Я умираю Because of your от mind. Please be merciful and place your lotus feet on my head and forgive me. Будь милостив и укрась мою голову своими нежными стопами. There's another verse that Gurudev quoted in this connection, but he didn't have it posted underneath. Гурудев процитировал еще один стих, связанный с этой картиной. Manchamayi mana manidanam, which means, please, Krishna is appealing to Radharani, please collect all your man together, which is just like a money, a great jewel, and please bestow that upon myself, upon my head. Кришна говорит, возьми весь свой ман, свою строптивость и свой любовный гнев и подари мне его как драгоценный камень. Prabhu, do you know where that verse is from, and do you know how Вы to знаете, say it? откуда этот стих? I looked and I couldn't find Я it. не могу нигде найти эту цитату. I need to know for the memoir. Я хочу знать. Manchamayi mana manidanam. So that's what I understand. Это мое понимание. Just a few things, couple of things left over about this painting. То, что еще несколько незаконченных идей, то, что мы не успели обсудить, связанные с этой картиной. It was when he was finally pleased at the end, seeing the pan and the unguents that he told me to put here in the containers, and the two parrots, Suk and Sari, quarreling with each other, and the tamal tree and kadamba tree and the peacock tundavika that he told me about this verse. Это уже было к концу, когда Гурудев был доволен финальным результатом картины, то, что я изобразила и пар, тамбулу, и шкатулочки с ароматными субстанциями, кадамбу, то, что павлинов, Кришны и также спорящих попугаев. После этого Гурудев сказал мне этот стих. He was so concerned about presenting physically this verse that he was asking me about colors, sizes, what should it be on, like wood or carved. And then finally he said, oh, you choose. But he was so concerned about it. Гурудеву было очень важно, чтобы этот стих был изображен на картине. Он даже спрашивал меня, какими красками, какими материалами это напишешь. Он сказал просто, главное, чтобы это было написано.
After 5 months, I told him the painting is not quite finished yet. Прошло еще 5 месяцев, я сказала Гурудеву, что картина еще не закончена. And then he said, not finished? After you die it will be finished? Он сказал, не закончена, а после твоей смерти она будет закончена. When it was just about finished, he said, this has not come from your imagination. It has come from me. В конце Гурудева сказал, эта картина не плод твоего воображения. Эта картина вышла из моего сердца. Actually, it has not come from me. It has come from my Guru Parampara. Srila Bhaktivinoda Thakur has told about it. Srila Viswanath Chakrabarti Thakur has told about it. It has come from the heart of Srila Rupa Goswami. Гурудев сказал, в моем сердце она оказалась не потому, это не моя идея, это пришло ко мне как наследие от Гуру Парампары, Шрила Бхактивинода Тхакура, который писал, это Шрила Вишванатхи Чакраварти Тхакура, это наши ачарьи, это из их сердца, сердце Рупы Госвами. And actually it has come from the heart of Krishna because he wanted to see Radha and Mat. На самом деле эта картина, она изошла из сердца Кришны, потому что он хотел увидеть такую разгневанную Радику. I have a question. Srila Gurudev said to put her in one of the paintings on a flower bed and flower petal bed. And I asked that, how do you keep the flower petals together? Because wouldn't they all just fall over the place? And he said, you think about that. So I couldn't think about it. I wonder if you know something from Shastra. Однажды Гурудев сказал мне изобразить Радику на ложе из лепестков цветов, но я не понимала, как они все удерживаются вместе, эти лепестки, не разлетаются в разные стороны. Он мне сказал, ну ты подумай об этом сама и пойми. Но я так и не додумалась, поэтому хочу спросить Прабху. So, you know that this place, Vrindavan, is not an ordinary place. Вы же знаете, что Вриндаван это необычное место. Vrindavana Sobanahi Nandagan Sogan Vamsi Bharta Sobatnahi Krishna Nama Sona. The name of Krishna is not an ordinary name. Имя Кришны это необычное имя. Vamsi Bharta here in Vrindavan, not an ordinary tree. Вамшива необычное дерево. This forest of Vrindavan is not an ordinary forest. И лес Вриндавана необычное место. The area the size of the head of a pin of Vrindavan can expand and manifest thousands and thousands of secret kunjas. Даже крошечная, даже миллиметр земли Вриндавана может расшириться и разрастись и занять территорию тысячи и тысячи километров. During Rasa Leela, when Sri Krishna disappeared with Radhika, Во время Раса Лилы, когда Кришна скрылся с Радикой, then they entered into one kunj. они уединились в Кунже. And when they came inside, they saw such a huge area. И когда они вошли внутрь, они увидели там огромную территорию. And everything was there for their Keli Vilas, loving И pastimes. все необходимое для их интимных дел находилось внутри этой большой Кунжи. Brinda Devi herself, the Prakash of Yoga Maya, had manifested so many beds. Вринда Деви сама проявила множество кроватей. Surrounded by private curtains of creepers, flowering creepers. Кровать была окружена такой завесой из живых лиан. And also chamaras, and with sandalwood paste and tambu and all the varieties of paraphernalia for the service of the divine couple, Brinda Devi magically manifested. И там магическим волшебным образом Вринда явила все необходимое для Лил, Радхи, Кришны, чамары были там, сандаловая паста, напитки, косметика. So Brinda Devi, she manifests very beautiful beds. Вринда Деви сама делает эти удивительные кровати. And the maidservants of Radhika, they like to then cover them with flowers. А служанки Радики покрывают эти ложек лепестками цветов. In fact, first they tried with jasmine flowers. Вначале они пытались использовать цветки жасмина. But in the morning when Radhika woke up, they saw the imprints of every flower all over her back. Но когда Радика встала
они увидели, что на ее спине, они увидели отпечатки этих цветов на ее яркой коже. Manjari said to her Sakis, these jasmine flowers are too hard, we'll have to find another one more soft. Рупа Манджари сказала, эти цветы не годятся для кровати, они слишком жесткие, нам нужно найти что-то помягче. So the Brinda Devi can manifest all the beds already with all the flowers on, but sometimes she manifests without the flowers, then there's some seva for them to do for making that bed. Sometimes Krishna himself will make the bed. Деви может явить уже готовые кровати, покрытые лепестками цветов, но милостью она оставляет возможность служения для Манджари, и тогда они собирают лепестки. Иногда сам Кришна покрывает ложи цветами. Krishna himself is decorating the bed with flowers and eagerly waiting when he is ready to come. Кришна с нетерпением ждет Радику, и сам торопливо украшает кровать цветами. So now the question comes, if they have pastimes there, won't the flowers go everywhere? И вы задаете вопрос, если там они являются видом, разве не разлетятся эти лепестки повсюду? And the answer is, yes, of course. Конечно, разлетятся. So that is one of the udipana, the stimulation of the bhavs of those who are following Srila Rupa Goswami. Это удипана для последователей Рупы Госвами Пада. Srila Rupa Goswami wrote that when Sri Krishna left Vrindavan and went to Mathura, Рупа Госвами Пада описывает, после того, как Кришна уехал в Мадхуру из Вриндавана, Radhika was wandering here and there. Радика ходила повсюду по лесу. She went into a cave of Govardhan and she saw the flowers on the bed scattered everywhere. И она зашла в одну из пещер Говардхана и увидела кровать, покрытую рассыпанными лепестками. And became consumed by the flames of separation and faint. Радика погрузилась, стала гореть в пламени разлуки и потеряла сознание от тоски. So just as one of the purposes of all the necklaces and garlands and sandalwood paste and various decorations is that they should be melted and scattered here and there in their loving pastimes, so the flowers of the bed also. Это и предназначение разных украшений, гирлянд, ожерелий, их макияжа, сандаловой пасты, лепестков на кровати, чтобы они разлетались повсюду. I was kind of asking, like, even before they sit on it, how do you keep it together when you're first making it? But what I got from what you were saying is that it's just automatic. It stays together until the pastime calls for it not being together. Как они держатся вместе до встречи, как они остаются? If you sprinkle many petals, then the area is covered, especially if Много лепестков they насыпаете, don't go anywhere until someone starts to play. их очень много, они друг на друга лежат, пока кто-то не раскидает. In fact, when Prem Prayojana Prabhu was speaking, I was remembering one verse from Srila Raghunath Das Goswami that in the morning the manjaris are, when they're leaving the kunj to go back to their respective homes, they're taking the flower petals off the beds, not leaving any trace of pastimes for any wrong person to see. But at that time, by seeing how the flowers are scattered, and the garlands are scattered and the unguents are scattered, they can realize what pastimes took place. И пока рассмотритель на вопрос, я вспомнила стих Рагунатха Дас Госвами, который описывает, что утром, перед тем, как разойтись по домам, Манджари заметает следы встречи Радхи и Кришны, они собирают все лепестки, сметают с ложа гирлянды, но при этом, глядя на то, как эти лепестки разбросаны по кровати, на отпечатки на кроватях, на гирлянды, они тут же понимают, какие лилы произошли там ночью. When I completed the Seva Kunj painting by Gurudev's mercy, I asked him if we could make posters for distribution. После того, как я завершила картину Севакунджу, я спросила Гурудева, можно ли мы сделаем плакаты и будем их распространять? At that time, he said, posters, no. It should not be here and there in the markets. It will remain in the hearts of Rasik Vaishnavas. Гурудева сказал, нет, я не хочу никаких плакатов повсюду, там и сям. Я хочу, чтобы это хранилось как сокровище в сердцах Расика Вайшнава. A similar experience at that time
when the devotees first built the altar with the glass doors in front of the, I won't say painting because Gurudev called it Vigraha. Гурудева называл эту картину не картиной, он не использовал слово картина, он называл виграха, как божество. И когда преданные поставили стекло, то есть это было установлено на алтаре и закрыто стеклом. He said it is really them. Он сказал, да, это их лично. And so at that time, I complained to him that the doors are so small, you have to kind of stick your head in and look side to side to see the whole Seva Kunj and the two manjaris on the sides. How can you see anything? И я пожаловалась Гурудеву, я сказала, что этот дисплей не выглядит хорошо, потому что двери настолько маленькие, что невозможно увидеть всю картину сразу. Надо заглядывать внутрь, пытаясь одним глазом увидеть, что сбоку нарисовано, где матери нарисованы, что. His response was, Brahma cannot see this, Lord Shiva cannot see this, and you want to make it ordinary so that everyone can easily see, then it will be ordinary. Ты хочешь это все упростить, сделать этим обывательским, ни Шива, ни Брахма не могут это узреть, а ты хочешь, чтобы кто угодно мог увидеть. Several years later, however, in Govardhan, we asked him a similar question about the posters. Но прошло несколько лет, и на Govardhane мы снова спросили его про плакаты. And he said, yes, I want this everywhere, all the paintings everywhere, in the hearts of everyone, including butchers. Он сказал, да, я хочу, чтобы эта картина разошлась повсюду и оказалась в сердцах всех, даже мясников. So in meditating why the apparently contradictory instructions, I understood that first he wanted me to appreciate its value and not think that it's an ordinary cheap thing. And then, once we have that established, then with that sense of value, then we can distribute it everywhere. И я долго размышляла, пытаясь примирить вот эти противоречивые наставления, которые дал Гурудев. Позже я поняла, что он хотел, чтобы я осознала величие этого трансцендентного произведения и с должным уважением относилась к нему, и позже уже с таким пониманием мы могли делиться этим с другими. So now let's move on to the manjaris. Давайте сейчас перейдем к манджари. Rupa Manjari. Рупа манджари, Syamarani. Actually, another thing I was thinking of, because I'm looking at the hanging garlands here, Я вижу, как and I'm remembering what Prem Prayojana Prabhu just said about Vrinda manifesting this and that and punches, the bands. I don't have that picture here, but it's one of the pictures in Bhagavad Gita, is Srila Viswanath Chakravarti Thakur. У меня нет с собой этой картины, но эта картина изображена в Бхагавад-гите из Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура. We did make G-clays of those. And, oh, okay. So there, you see that there's a kunj in the background. И за Вишванатха Чакраварти Тхакура изображена кунджа. He's sitting and writing, and tears are flowing from his eyes. Он пишет свое произведение, слезы струятся у него из глаз. And Gurudev even told us about the ink, how it's homemade ink from flowers, and the pen is a peacock feather end. So many details he told us. Гурудев рассказывал нам, как его изобразить, что чернила это не просто купленные чернила, это сделано из лепестков цветов, и пишет он там линией пером. But regarding the decorated kunj in the background, the whole entranceway was decorated with flowers. He said the kunj decorated itself, because they're also fully conscious. So now moving on to the manjaris, Srila Gurudev had me first paint Rupa Manjari and Rati Manjari. And Rupa Manjari holding a chamara. When Krishna comes late to Srimati Radhika's kunj, then Rupa Manjari, who has been standing guard because her mistress, Srimati Radhika, has told us, don't let that
Subal-saka, that black Krishna, come in my kunj because he committed an offense. Рупаматери стоит у входа в кунджу и сторожит ее, потому что Кришна сильно запаздывает, и Радика уже разгневана на него и сказала: не впускай этого друга Субала сюда, этого темноликого Кришну ко мне. Gurudev explained that in one of the hundreds of thousands of pastimes, Krishna is coming just like a very silent cat. И Гурудев объяснил, что в одной из сотни тысяч лет, которые изображены в этой картине, Кришна крадется как кот такой. And his yellow shawl И его is желтая шаль, around his neck as a sign of humility. он держит, как кристалль, он держит вокруг шеи свою шаль, как выражая извинения. And Rupa Manjari says, first tell us where you've been, and whatever Krishna says, she says, then just go right back there, because you can't come in to see my Swamini. We don't want any black snakes in here. И Рупа Манджари говорит: вначале расскажи, где ты был. И какой бы ответ Кришна не давал, нам ты возвращайся туда, откуда пришел. Моя госпожа не желает тебя видеть. Krishna has to then fall down at the feet of Rupa Manjari and beg her mercy. Кришне приходится падать у стоп Рупы Манджари и просить ее о прощении. At which time she picks him up and takes him by the hand and takes him in. И позже она жалеется над ним, поднимает его, берет за руку и вводит в кунджу. If I'm not incorrect, I believe this is one of the prayers in one of Srila Rupa Goswami's poetries, that when will Krishna bow down to me, so that I will give him permission to come in the kunj. Если не ошибаюсь, там есть молитва Рупа Госвами, когда же Кришна будет кланяться мне, чтобы я пустила его в кунджу. Yes, can you say that? Gurudev gave us so many verses to think about. Srila Rupa Goswami part is composed a very important poem, Chatu Pushpanjali. Pushpanjali means the offering of flowers. And Chatuhu means sweet words of flattery. So in the end he says, Karunam muhu ate param thava brindavana chakravatini apikeshi ripuryayavavetsa chatu pratana bhajanam jana. He's saying, he's offered many verses glorifying Radharani. Beginning, Navagoro chanagorim pravalindi varam varam Manistabaka vidyoti Veni vyalanganapanam. The famous verse where he said, "Oh Radhika, your braid is like a snake, and the jewels on the top are like the jewels on the head of the snake." Это широко известный стих, в котором Рупа Госвами сравнивает волосы Радхики, ее косу со змеей и украшения в волосах с драгоценным камнем на клубке змеи. Your complexion is like Golochana. Цвет твоего тела подобен корочине. And in this way he flatters Radharani with many beautiful prayers. И он делает множество комплиментов Радхике. In the end, Radhika appears to him in the sport. He said, "I am so pleased. I'll give you a benediction. What do you want?" После этих нескольких слов Радхика является ему в спорте, и говорит: я очень довольна твоими молитвами. So, Srila Rupa Goswami, being absorbed in his identity of Rupa Manjari, never wants anything for herself. Рупа Манджари для себя ничего никогда не хочет. Anyahavilashita shunyam. Jnana kamattanavritam. No desire for oneself. Никаких своих желаний нет. So, Rupa Manjari is so clever. Она настолько разумная, смекалистая. She asks for a benediction from Srimati Radhika that will give happiness to Srimati Radhika. Она просит такое благословение от Радхики, которое будет на пользу самой Радхике, доставит ей радость. So she says, "Oh Radhika, give me this benediction. Она говорит: Радхика, дай мне следующее благословение. That just as I have offered these words, these flowers of sweet flattery to you, so Sri Krishna will have to offer similar sweet words of flattery to me before he has the chance to meet with you." Radharani was very pleased. Yes, that doesn't do it.
тебе этими лестными словами, пусть Кришне придется такие лестные слова говорить в мой адрес до того, как я позволю ему вступить в твою кунджу. И Радику порадовала такая возможность, он сказал, да, это будет так. So these are the ecstasies of a Rupanuga bhajan. Экстазия Рупануга Баджана. Thank you. Here is Rati Manjari Raghunath Das Goswami. Вот Рати Манджари, это Сварупа Рагунатха Даса Госвами. Srila Gurudev pointed to various parts of his own body where he wanted garlands or jewelry made of flowers put on the body of these manjaris. И Гурудева показывал на свое собственное тело, на те места, которые он хотел, чтобы на картине тело матери было украшено или гирляндами, или украшениями, сделанными из живых цветов. You can picture him going like this. Представляете, как Гурудева так показывает на себе. And he said on their ankles we find Chintamani jewels. Он сказал, на лодыжках у нее камушки Чинтамани. As you know, Chintamani can produce millions of tons of gold even. Чинтамани может создать миллионы тонн золота. But they don't wear Chintamani on their ankles because of its opulence. They do it because the jingling attracts Krishna. Они не носят Чинтамани из-за того, что это такой дорогой камень. И просто они знают, что звон подзванивал этих камушков на лодыжках привлечет Кришну. Here on her plate are various unguents, such as the guru, kumkum, Куку, musk. мускус. Then, surprisingly, И he удивительно, told me to do two other. Once these were completed, когда эти были завершены картины, он сказал мне еще нарисовать двух. and Gurudev performed an installation ceremony for Sevakunj and these two manjaris I mentioned last week, with several hundred people attending, just like deity is installed. И Гурудева провел установку Севакунджи и вот этих первых двух манджари Рупы и Рати, и подобно тому, как устанавливает божество, он организовал большой праздник, несколько сотен человек пришли. That was in 1994, and since then they've been served with the same opulence as deities in any big temple. Эту картину установили в 1994 году, и с тех пор служат ей на таком высоком стандарте, как божества. Then he wanted two other manjaris after that. Позже он попросил меня нарисовать еще двух манджари. One is Vinod Manjari, Одна это Винода манджари. and you can see that her, did I mention this last time? Her braid is swinging. Ее коса раскачивается. That was Gurudev's suggestion, to put the swinging braid and making the end of the braid look like the hood of a snake. И Гурудева хотел, чтобы я таким образом нарисовала косу Винод манджари, чтобы кончик косы выглядел как It sort of does. голова змеи. Ну, вроде бы удалось. The reason is that when Vinod Manjari comes to Mother Yasoda's house to cook, and Mother Yasoda becomes so infatuated with her beauty, she says, "Will you like to marry my son?" And she's saying, "No." Такое поведение, что когда девушка приходит на кухню мамы Ишоды готовить, и мама Ишода, плененная ее красотой, говорит, ты не хочешь за моего сына замуж выйти? Она говорит, нет. But when Krishna sees her swinging braid, the end of which is like the hood of a snake, that hood bites him, and he almost faints with enchantment. И Кришна тоже замораживается при виде этой косы Винод манджари, и вот этот кончик косы, он как клубок змеи, жалит его, и он полностью пленен ей. So Gurudev, as I mentioned, was giving some verses to think about. I won't say meditate on, that was his desire, but I couldn't. To help the manjaris manifest. И Гурудева дал несколько стихов то есть для медитации, но я на медитацию была не способна, то есть для размышления для меня, чтобы помочь мне изобразить этих манджари. So when I asked for a verse for the Vinod Manjari, he said that verse, Tambularpanapadamardanapaya, you can say it with me if you know.
Dhamma Visara Divi Vrindavanya Maheshwaram Priyataya Yasto Sayanti Priya Prana praised the Sakhi Kula Rupikula Kochita Bhumikai Kevi Bhumi Surupa Manjuri Makas Tasdasika Samshayeham. So that means that I worship all the manjaris headed by Sri Rupa Manjari. Я поклоняюсь, для Вилан Манджари Халмедовских, я поклоняюсь всем манджари, возглавляемой Рупой Манджари. They're always offering water to Radharani for drinking and washing her lotus feet. Они всегда приносят воду для Радхи, чтобы она могла выпить, и также моют ее лотосные стопы. Taking her out on Abhisar, her evening tryst with Krishna, and engaged in so many other services. Они отводят ее на тайные встречи с Кришной и совершают множество видов служения. Even the Pranpriya Sakis, the most intimate friends of Srimati Radhika like Lalita and Vishaka, Даже самые приближенные две Нарбасаки, Радхи, Лалита и Вишака, hesitate to enter the Kunj when Radha and Krishna are enjoying their most intimate pastimes, but these manjaris have no hesitation. не осмеливаются войти в Кунджу, когда Радхика и Кришна вкушают свои сокровенные вины, но эти манджари не колеблются ни секунды. Because Srimati Radhika considers them her own body and has no shyness. Потому что Радхика не испытывает никакого смущения в их присутствии. Для нее они как конечности ее собственного тела. Sometimes when they come in, when Radha and Krishna are just waking up and they may see that Radharani's ornaments, like her nose ring or earring, are entangled in Krishna's hair and head ornaments, they just laugh. Когда девушки входят в кунджу и видят, что серьга, носу Радхики или украшения запутались в волосах Кришны, они просто смеются. So this Gurudev called any other manjari. А вот эту манджари Гурудев сказал просто какая-то манджари. She's also holding unguents on her tray. Она тоже держит такой подносик с разными ароматными субстанциями. And when I asked, didn't I tell this last time? When I asked Gurudev, how can I think of what activity they're doing? What's one of the hundreds of thousands of activities that they're doing? Я слышала Гурудева, но как мне представить, какое служение из сотен служений они совершают? He said they've just come back from taking Krishna from the kunj of Srimati Chandravali. Гурудев сказал, эти девушки, она только что вернулась после того, как она вытащила Кришну из кунджи Чандравали. When they went there, they told Krishna that, oh, you're sitting here and enjoying, like everything's all right. Meanwhile, the big bull has come. Gurudev said, big bill. A big bull has come and is just about to kill all your calves. Hurry and save them, otherwise they'll all be finished. Девушки просто вошли смело в кунджу, где Кришна находился в Чандравали, и сказали, ну замечательно, ты тут развлекаешься или расслабляешься, в то время как огромный бык нападает на твоих крошечных телят и почти их всех уже переубивал, а ты все сидишь тоже. Ну быстренько беги на помощь телятам. So when I told Gurudev I thought that's the service of Sri Rupa Manjari, Gurudev said any of them can do it because we're followers after all. Or we want to be followers. И я спросила, но я думала, что только Рупа Манджари там служит, а Гурудев сказал, нет, это все, а эти манджари тоже такое служение могут совершать. So then Gurudev installed them on the two sides of Rupa and Rati. Позже Гурудев установил этих двух манджари по обе стороны от Рупы и Рати манджари. Without further ado, we're going to move on to Venugit. И затем сейчас мы перейдем к Венугите. And this has another interesting history. When Gurudev was beginning to tell me about it, he said that he's producing an Hindi Venugit. It was based on the It was an English Venugit, I'm sorry, based on his English darshans with my GBC godbrothers. Гурудев сообщил мне, что хочет издать на английском языке Венугиту, которая была основана на его личных встречах, даршанах с моими братьями боги GBC. Unusually, because usually his Hindi books then come to English, the English
darshans were translated into Hindi, and then Srila Gurudev edited them, and then they were translated back to English. Gurudev's worked on version. Обычно все переводят с хинди на английский, но в этом случае перевели даршаны с английского на хинди, Гурудева отредактировал на хинди и снова перевели обратно на английский. So he said that all the verses, or many of the verses of Venugi would be included within this image. И Гурудева сказал, что эта картина должна отражать много куплетов из Венугиты. He said Baladev is going forward. Он сказал, Баладев идет впереди. Not only Baladev, but also the other coward boys who are older than Krishna. И не только Баладев, а еще старшие пастушки, которые постарше Кришны. Because the older brother is considered somewhat in a mixture of friendship and vatsalya bhav, like a parent. Потому что у старшего брата всегда в его любви присутствует и оттенок и всякой расы, и также ватсальной расы, родительской любви. Please correct me. Пожалуйста, поправьте меня, если Whenever я I say anything wrong. That's the Sakya, and that's like all three are there around. So he's registered Sankula Rati, where several Ratis are present. Баларама Прабху у него Санкула Рати, это означает примесь сразу нескольких Рати. Даси, Ватсали и Саки. What he said for those who don't speak Russian is that Dasiras and Sakiras and Vatsalyaras are all present, residing in Sri Baladev, and therefore his rasa is called Sankul Rasa. Combination. Sankula Rati. Rati. Баларама Прабху Санкула Рати, мы об этом уже сказали, это означает, что Саки раса, Саки, Ватсали и Даси присутствуют. I'll explain why in a moment, but Balaram and the other older coward boys are going forward. I'll explain why in a Я moment, объясню, почему. why the older coward boys are going forward. Почему все мальчики All the coward boys are going forward. Почему все мальчики-пастушки уходят вперед? But first, when Gurudev originally told me to do the picture, he said the gopis are in their home, and this is taking place in the forest. Когда Шрила Гурудев впервые сказал мне нарисовать эту картину, он сказал, что все мальчики-пастушки они находятся в лесу, а девушки-пастушки дома. The gopis are not there. Гопи там нет. So I said, what's the use of the painting if the gopis are not there? И я спросила, а в чем тогда смысл картины, если гопи там не I присутствуют? was quite confused throughout this entire conversation. Я была сбита с толку вообще этим разговором с Гурудевом. I said, well, can I show the gopis in their homes? Ну, а я могу тогда гопи показать, что они дома? No, only show what they're describing in the forest. Нет, только покажи то, что они описывают в лесу. But then as the conversation developed, it turns out that they're describing themselves as well in the forest. По мере разговора я поняла, что гопи они описывают то, чем они занимаются в лесу. Especially in the verse number 7. Aksham Vitam Palamidam Naparam Vidama Sakya Pashunanoniveshayator Hayasya Patram Burjesha Sutayor Anuvenu Justam Yarvani Pitam Anurata Katam Shabausham. O Satis, the perfection of the eyes is to see. The general meaning is Krishna and Balaram roaming through the forest surrounded by their friends and cows. О Саки, совершенство глаз заключается в том, чтобы созерцать то, как Кришна и Баларам, это обычный период стиха, гуляют по лесу. And glancing lovingly at us from the corner of their eyes. И с любовью смотрят из уголка своих глаз, As they play the flute. в то время, как играют на флейте. The eyes are useless that are not seeing this scene. Те глаза бесполезны абсолютно, которые не могут созерцать этого. And a thunderbolt should come on the head of one who has such unsuccessful eyes. И он должен ударить голову того, кто обладает этими неудачливыми глазами. So, the deeper meaning is that, Более глубокий смысл. O Saki, the perfection of the eyes Совершенство глаз
is to see Krishna заключается в playing возможности his видеть flute. Кришну. The reason that the external meaning is Balaram is so that no one would suspect that they're having a beloved, loving, amorous relationship with Krishna alone. Они добавляют имя Балараму просто, чтобы скрыть свои тайные отношения с Кришной, чтобы никто не заподозрил в этом. But the deepest meaning Srila Gurudev described, Но самое глубокое значение, которое объясняет Гурудев, O Saki, the perfection of the eyes is to see Radha and Krishna совершенство glancing at each other зрения заключается в возможности видеть, как Радика и Кришна переглядываются, while playing their flutes, playing the flute. играя на флейте. Sutta and Sutaya. Sutta, И the daughter and the son of the kings of Vrindavan. то есть сын и дочь царей Вриндавана. Krishna plays his flute nicely, but when Radharani plays his flute, Krishna becomes spellbound. Sadhu, sadhu. Кришна удивительно красиво играет на флейте, но когда Радика забирает его флейту и начинает играть, Кришна просто очарованный восклицает «Саду, саду». Krishna sings up to the 5th note, but Radharani sings up to the 7th note. Кришна может спеть до 5-й ноты, но Радику дотягивает до 7-й. Her singing is much more enchanting than his flute playing, and sometimes he forgets to play his flute while she's singing. И Радика очень красиво поет, гораздо красивее, чем Кришна играет на флейте, и иногда она подыгрывает ему на флейте. So actually, ultimately, the gopis are singing about themselves also in their description of Krishna out in the forest. И гопи описывают то, как они видят Кришну в лесу. So it's, in other words, he said, put them out here. Put them hiding in a kunj, И поэтому Гурудев попросил изобразить их, как они прячутся в кунже. sharing stealthy, sidelong glances with Krishna. То, как они бросают такие тайные взгляды на Кришну. Hidden in the kunj, but at the same time so that the viewer can see them. Сделай так, чтобы казалось, что они в кунже, но чтобы зритель видел их. And the reason that Balaram is going forward is that he knows that Krishna wants to meet with Radharani and the gopis. И Баларам нарочно идет первым, чтобы соблюдать дистанцию, дать Кришне возможность переглянуться с Радикой и с Гопи. And that's why you can see that Balaram's, although he's moving forward, his eyes are glancing as if he could know what's going on behind him. И поэтому Баларам изображал идущим вперед, но все же его взгляд выдает то, что он знает, что происходит за ним. Balaram is carrying a buffalo horn. Он держит буйволиный рожок в руках. So I asked Gurudev, isn't that violence? Я спросила, To pull the buffalo horn off? это разве не насилие над буйволом, что нужно выдернуть его рог? And Gurudev said, no, it's not made of a buffalo horn. It only looks like a buffalo horn, but it's made of green leaves. Гурудев сказал, это не буйволиный рог, он похож на буйволиный рог, но он из листьев сделан. Это рожок. Okay. Oh yeah, so I'm usually with my guts. But Gurudev, if Krishna has to put a buffalo horn made of leaves in his belt, won't it squash? Но так как я неугомонный с этими вопросами, я говорю, Гурудев, но если он такой рожок из листьев себе за пояс разве он не сомнется тут же? He said, no, Krishna is very soft and everything he wears is very soft. Он говорит, что Кришна такой мягкий, и вся одежда у него такая мягкая, ничего не помнется. So Balaram is going forward, and then there are coward boys way in the back. Баларам идет первым, а мальчики держатся поодаль, многие идут далеко за ним, за коровами. So they want to help there to be a healthy space between Krishna and the coward boys. То есть они удерживают такую хотелку, чтобы была дистанция между Кришной и мальчиками. So in order that Krishna doesn't go forward so much with Balaram, the coward boys in the back, they're calling, Krishna, look at us, look at us. Мальчики, поняв, что Кришна убежит от них вслед за Баларамом, они пытаются привлечь его внимание какими-то смешными жестами, шумом. Кришна, ну посмотри на нас. Okay, so then all the verses, not all, but many of the verses of Venugi are here in this image. То есть многие из куплетов In this window. жили в этом окошке, в эту линию. So Gurudev posed for a lot of the
personalities here. One is Balaram and the cows. Гурдев лично позировал, изображая Баларама и Гопи, даже коров. He went like this with his two hands Приложил обе ладони к ушам, to show that their ears are up and open like cups. чтобы показать, что уши коров приподняты и раскрыты, как чаши. Because the gopis are expressing their envy of the cows, that we have to stay at home. And the cows are so fortunate that not only do they see the beauty of Krishna, but they drink. They drink through the cups of their ears the enchanting sound of his flute, and they take him through their ears into their heart and embrace him there. Потому что гопи выразили зависть по отношению к коровам, что как они могут радоваться, вкушать сладость музыки Кришны с ушами открытыми, как чаши, они пьют этот нектар и обнимают его в сердца. And they express their appreciation in the form of envy, thinking that all the other creatures in Vrindavan are so much higher than us, so much more fortunate than us. We're the only unfortunate ones at Braj. Гопи считают себя самыми неудачливыми, они завидуют так по-доброму всем другим, считая их очень везучими и возвышенными, а себя никчемными и неудачливыми. You probably can't see this calf right here from where you're sitting. But the calf is also, as soon as the calf drinks in the sweet nectar of Krishna's flute playing, he forgets to drink his mother's milk from the mother's udders. Как только теленок начинает пить нектар звуков флейты Кришны, он забывает глотать молоко, которое он пьет из вымени матери. So he also forgets to swallow the milk. Забывает, потому что его надо глотать. So the milk is just dribbling down the two sides of the mouth. Молоко вытекает ему из мордочки. And I forgot to mention, Gurudev pointed to make the grass hanging from the mouth of the cows because they forgot to continue chewing their grass. И Гурудев показывал мне, как трава должна свисать изо рта коровы, потому что коровы тоже забывают о своем любимом занятии жевания травы. They didn't drop the grass and they didn't swallow the grass, they just hung. И не жуют, и не выплевывают, а просто она свисает изо рта. And then it's also hard to see unless you're really close, but there's so many parrots in trees. И также на дереве нарисовано множество попугаев, вам иногда трудно тоже увидеть это издалека. And the parrots are like great sages sitting on the branch of Srimad Bhagavatam up on the trees. И они как великие риши сидят на ветве Шримад Бхагаватам. And the reason that they make sure to sit on branches that are full of lots of bunches of foliage. Они нарочно прячутся в очень густых деревьях. They're sitting in their hermitage made of the surrounding foliage. В этом эрмитаже, окруженные густой листвой деревьев. It's because if they're fainting when they hear the flute sound, they won't fall on the ground, they'll just fall on their leaves. Они нарочно садятся на такие увлажненные ветви, под которыми много листьев, чтобы когда они теряют сознание, услышат гром флейты Кришны, и что они падают с веток, чтобы они не упали на землю, упали как на этот мягкий гамак. They're also envious of the deer, Гопи также завидуют оленям. female deer. The golden deer is the female deer. Золотая олениха, The Krishna star, и олениха. the black deer, is the husband's. Кришна царь, это муж олень, а золотистого цвета это олениха. So when Krishna plays his flute, deer, who are actually avivek, they have no discrimination. И когда Кришна They're just animals, dumb animals. олени, которые просто глупые животные, не обладали никаким сильным интеллектом. But we'd rather be like them because we have so much discrimination. We think, oh, we have to be chaste, we have to be at home. Гопи думают, лучше бы мы были как эти оленихи. Мы всегда думаем, что боимся, стараемся следовать порядкам уставам дома, они ни о чем не задумываются, просто кушают. But these deer, not only are they without shame, and they run to Krishna and offer the puja of their loving glances, which Krishna accepts as more valuable than all the 16 or 32 opulent paraphernalias of any pujari. Эти оленихи, они не только такие
они безостенчивые, они бросаются к Кришне с подношениями, с людьми, и Кришна принимает с большим удовольствием, чем 16 или 33 парафиналии, поднесенные пуджари. But they're so fortunate that their husbands don't stop them like our husbands, but their husbands follow them, thinking how fortunate their wives are. Для них им так повезло, даже их мужья не пытаются остановить их, они с готовностью идут следом за ними к Кришне, не то что наши мужья, которые палками преграждают нам дорогу. Another thing that's hard to see is that there's a yellow flower on one side of Krishna's ear. Еще один нюанс, который трудно заметить, это желтенький цветочек на ухе Кришны. This is the Karnikar flower. Карникара. And Srila Gurudev showed me a flower that he said looked something like it. And he said Krishna alternates on the different sides of his face, this ear, sometimes that ear, just to show off in a very debonair way to the gopis. И Гурудев показал мне цветочек, который напоминает этот цветок карникара, и он сказал, что иногда Кришна втыкает его за правое ухо, иногда меняет положение за левое ухо, чтобы просто так выпендривается перед гопи, красуется. And I don't know how to make, you know, like you see at Radharaman and Radhasham Sundar, you see flower jewelry that actually looks like jewelry almost. It's so tiny, woven. So I didn't know how to do that, but Gurudev explained that their jewelry is all made of flowers, and when they say golden jewelry, they mean golden flowers. Я не знала раньше, я видела, как в храмах Радхарамана, Радхашама Сундры, местные жители, они плетут из цветов такие тоненькие сети, украшения. Я не знала, как нарисовать такие украшения из цветов, и Гурудев объяснил мне, что когда говорят, что Кришна и Гопи в золотых украшениях, это не золото, не сделано, а из золотых цветочков. So mine just look like flower bracelets, flower ornaments. Поэтому мои просто как более грубого вида украшения из цветов. So Gurudev explained that they have to be made out of flowers. Гурудев настойчиво объяснял, что Because украшения flowers are more fragrant than gold and jewels. Гурудев говорил, украшения обязательно должны быть сделаны из цветов, потому что они более ароматные, They чем are more металлические. shiny than jewels. Они сияют лучше, чем драгоценности или металл, And during amorous pastimes, they don't hurt. И в сокровенных делах они не давят, не причиняют боль никакой. Rather, they're soft, and when they break, they reveal the pastimes. То есть они могут разорваться во время дела и остаться там. Oh, at the bottom, we see the Jamuna or any pond or river, not Jamuna. Видно, это Ямуна, и может быть каким-то ручейком или другой рекой. And the gopis are even envious of the rivers И гопи завидуют даже рекам. because they're also there to offer the lotus flowers in their palm-like waves at Krishna's lotus feet. Потому что реки тоже с нетерпением ждут возможности предложить лотосы Кришне So you can see the water going around his lotus feet. своими волнами, которые подобны их ладошкам. And if you want to know a lot more about this painting, read Venu Gita. И если вы хотите узнать побольше об этой картине, просто прочтите Вену Гиту. There's something that I don't know if I should tell. Есть еще что-то, что я Should I? колеблюсь сказать или нет? Yes. Okay. Because Gurudev told us. No, don't. Okay. Okay, so I asked Gurudev, but then he said don't tell, but I'm hoping he meant just while he was physically present. I asked, can this go be in pink? Because in Madhav Maharaj's poem about Srila Gurudev's Manjari form, he's described as wearing pink. And I said, can this be you? He said, yes, but don't tell anybody. Я спросила Гурудева, может ли это такой, который в розовом наряде, потому что в стихе Мадхава Махараджа, который описывает сварупу Гурудева, это Гурудева описан как гопи в розовом наряде, и я спросила, могу ли я считать это вами Гурудева? Он сказал, да, только никому не рассказывай. Then I told Gurudev, oh gee whiz, I put you in blue here. Но потом я подумала, почему тут Гурудев в голубом? That was after Sripad Madhav Maharaj very kindly
told me his poem in 1993 when the paintings were done. Это было после того, как Мадхав Махарадж поделился своим стихом про свою руку Гурудева в 93-м. He was pleased that Gurudev was pleased with the painting, so he decided to show me that mercy of telling me his Raman Manjari Astakam. И Мадхав Махарадж был очень доволен, потому что Гурудева был доволен картиной, он решил поделиться своим Раман Манджари Аштакой. So when I lamented to Gurudev that here she's wearing blue, he said, well, at least the top is pink. Когда я стала сокрушаться, говорит Гурудева, но тут я тебя изобразила все юбки, но Гурудев сказал, зато верх розовый. Regarding that Astakam of Shripad Madhava Maharaj, somebody may be thinking here, well, it's just his poem. И что касается Аштаки Шримада Мадхава Махараджа, сварупи Гурудева, кто-то может подумать, ну это просто его стиль. So I'd like to share my personal experience with Gurudev about that. Я хочу поделиться своим личным опытом беседы с Гурудевом по этому поводу. As Madhava Maharaj was reciting his Astakam to me, I was tape recording it. I was tape recording everything in those days. В то время я все записывала на записное устройство, когда Мадхав Махарадж пересказывал мне свой стих, я тоже записала на аудио. And then I didn't know how to type yet, so I just wrote it on paper. Печатать не умела, просто это от руки написала. And I don't know if you know about, you must know, you're in India. Indian paper kind of like shrivels and melts after a certain time. Вы знакомы с качеством индийской бумаги, что она недолго, срок годности у нее короткий, она начинает разваливаться просто. So I brought that poem with me to Gurudev's Harikatha festival in France, because I'm thinking now I want to transfer to computer for more permanency. И я привезла с собой эту бумажку на фестивале Гурудева, и просто я хотела перепечатать в компьютер, чтобы сохранить. Krishna Bhakti Dini was there as well. Кришна Бхакти была At that там festival. тоже. Remember? I think you were typing Secret Truths of the Bhagavatam. Перепечатали 98. в 98 году. Arista Prabhu, you were there too? No. Okay. So, like there are about 100 people here in this room. There were like 200 people outside the main building where Gurudev was speaking. Gurudev was also outside. И в тот раз там было около 200 людей, стояли в здании, в котором жил Гурудев. Гурудев тоже вышел на газон. And I was way, way in the back. И я стояла в конце толпы. And I had the poem folded up in my hand. My hand was down. И у меня рука была опущена, стих был, бумажка смята в кулаке. And there's 200 people in between me and Gurudev. 200 людей разделяли меня и Гурудева. And Gurudev called to me and he said, "What is in your hand?" Гурудев признал меня, сказал, что у тебя в руке там. I didn't say because there were so many people. И я That's ничего my experience. не сказала, потому что там много людей было. Okay, so let's move on without further ado. И давайте продолжим. Manani Radha. Обиженная Радха, Манини Радха. I mentioned that Gurudev posed for different paintings. Я рассказывала, что Гурудева сам позировал для разных картин. Oh, so he also posed for Radharani here. И тут он тоже изображал Радхарани для меня. And one of the posters which a painting that I did in 1996 or 7 or so, this painting we were taking around on his world tour so that I could paint while with him. Еще была одна картина, которую возила с собой, когда Гурудева был в турне, чтобы я могла продолжать работу над ней. And that was the Bhagavad Gita paintings. Картина для Бхагавад-гиты. So I think you're all familiar with the cover of Gurudev's Bhagavad Gita. Вы, наверное, знакомы с обложкой Бхагавад-гиты Гурудева. Did I tell you last time that he posed for the horses? Я вам говорила, что он изображал лошадей и позировал. He posed for the horses. First he described that the inside of the ear of the horses is blue. Объяснил, что внутри уши лошадей голубого цвета. They're Krishna's horses. Так как это лошади Кришны. And then he posed for the horses by crossing his eyes
and making his teeth like that. Гурудев закрыл глаза, скалился и изображая лошадь. And then he said the horses are waiting to go. They're up and waiting to go for the fight. And meanwhile, Krishna is speaking Bhagavad Gita to Arjuna. And they were eager to go. Готовы к действию, к сражению, а Кришна все продолжает Бхагавад-гиту рассказывать Арджуне. So he posed for the legs of the horses, Показал, как ноги, and open mouth of the horses, пасть лошадиную показал, and the ears. And every time I would bring a sample of, well, I'd bring the painting, keep bringing the painting back to him. He'd say no, and he'd pose again. Каждый раз я возвращалась к картине к нему, он был нет, не так, не так. Finally, he was satisfied. Наконец-то он был доволен картиной. And that reminded me of a pastime of Prabhupada that was similar. Это напомнило мне одну лилу, что If I could go back in time a bit. вернусь обратно во времени. 1967, 97-й год. or 66, the end of 66, beginning of 67. Начало 67-го. Prabhupada brought me over to one of the walls in his quarters at 26 2nd Avenue. Шила Прабхупада подвел меня к стене в одной комнате. And because Prem Priyojan Prabhu asked me to speak about Prabhupada too on that day, and I couldn't come that day. Когда в тот день просил меня рассказать о Прабхупаде, в день ухода Шила Прабхупады, я не могла прийти к вам в этот день. So it was a poster that Hayagriva had brought back from India on his visit. Грива привез плакат один из Индии. So in the middle is Vishnu in the causal ocean, and there are 10 round circles of the Das avatar. Посередине изображен Кришну, Кришна в океане, и вокруг 10 аватаров кружочков. And one of them was Lord Nishingadeva. Нрсимхадев был одним из аватаров. Prabhupada asked me to make a big painting of Lord Nishingadeva И Прабхупада попросил меня нарисовать большое изображение Нрсимхадева from this little tiny из крошечной этой picture. картинки. So then Prabhupada had Gargamuni and Ramananda, the first ISKCON temple treasurer and president respectively, pose for Lord Nishingadeva and Hiranyakashipu. И Гаргамуни Брамананду Шила Прабхупада попросил позировать Хираньякашипу и Нрсимхадеву. You know those old-fashioned wooden chairs? Вы знаете старые деревянные стулья? So he had one of them sitting down, the other one sprawled across the other one. Один сел на старый стул, второй лег ему поперек коленей. And in those days, I didn't think of photographing. И в те дни я I даже just took a mental image. не думала, что можно их сфотографировать, я просто зафиксировала это в памяти. So then after that, Prabhupada himself posed for Lord Nishingadeva. Потом Прабхупада сам изобразил Нрсимхадева. And he crossed his eyes, which if you try it, it really hurts. И глаза свел на нос, перекосил себе глаза, вы знаете, это очень больно. So he did that, Он сделал это. and he said, "Oh Lord," he was giving me the English version of Tabakara Kamala Pare. In your lotus palms, you have long lotus nails with which you ripped apart the wasp-like demon Hiranyakashipu. Господь, ты своими лотосными руками, украшенными лотосными ногтями, разорвал утробу Хираньякашипу, как пчелу. And I was thinking at the time, you could almost see the long nails coming from him because the Lord is present in Prabhupada's heart. И я прямо увидела, как Господь проявляется из Прабхупады, длинной когти. Because Keshava is there, Rajendranandan, Shyamsundar with flat hair, all of his avatars are also there. Если Кешава, так как в сердце Прабхупады присутствует Кешава, то все аватары в Кешаве. Keshava Drita Narahari Rupa. So, where was it? So he posed. So then I'm in the middle of the painting, and Prabhupada came into the room, to what we call the altar room at that time, next to his back room, which is where he slept,
dictated his books and took prasadam and met with guests. И я зашла в ту комнатку, в которой Прабхупада и спал, и писал, и кушал, и встречался с гостями. And I was in the altar room where he offered the boga, where he offered mantras with, as I mentioned yesterday at ISKCON, he did what we called bells. We didn't call it arati or making the boga offer. We call it bells because he had two bells, one in between these fingers and between these fingers, and he would ring both bells and it was such a sonorous sound. А я стояла вот так в это время, которое еще подняло подношение. Мы не называли эту церемонию арати или подношение Боги, мы называли церемонию колокольчиков, потому что он держал два колокольчика в руках, так перегнув их, и звонил в них. As he would offer incense with this hand. И правой рукой предлагал церемонию. So, in the altar room, that's also where devotees prepared prasadam, especially for the Sunday feast, where he installed the first Jagannath Devi, second Jagannath Devis of ISKCON. И в этой алтарной стояли божества Джаганната изначально, и преданные готовили в этой комнате воскресные пиры. And where he had invited me to paint, and I was painting. И в той комнате меня Шрила Прабхупада пригласил рисовать, и там я рисовала. So Prabhupada came into the room and said, there should be blood everywhere. И Прабхупада вошел в комнату и сказал, должно быть повсюду кровь. Seeing my disbelief, he said, if God is not ferocious, then where does ferocity come from? Что ты там смотришь? То есть ты думаешь, что Господь не свирепый, то откуда свирепость в мире появилась? So he splattered the blood everywhere. И стал разливать кровь на картине повсюду. And then because that little 2-inch print was so tiny, I couldn't see what the rug looked like that Lord Nrsingadev was sitting on, not today, but on that rug. И я не могла рассмотреть на той крошечной картинке, с которой я рисовала, как выглядел ковер, на котором сидел Нрсимхадев. So I remember that there was a small Indian print of Sitaram, Hanuman, and Lakshman just above where Prabhupada sat in his writing room. И я видела такой маленький плакатик, изображающий Рамачандру, Лакшмана, Ханумана и Ситу, и висел как раз в том месте, где Шрила Прабхупада кушал. So I wanted to take a look at that print and get a better, closer view of an Indian rug. И я хотела рассмотреть ту картину, чтобы понять, как индийские ковры выглядят. I mean, later on we would just take pictures of Indian rugs. Позже мы просто фотографировали индийские ковры. But this was the beginning. Вот это было начало. So the picture was above him on the wall, and he was sitting on this, like a stack of old rugs, mats, dores that we had given him secondhand. И в это время картина висела над головой Шрилы Прабхупады, сам он сидел на столике старых ковров, каких-то матрасиков, которые мы взяли секонд-хенд и подарили ему. And so in order to see the print good, I would have had to step on his mats to get close to the wall. И чтобы рассмотреть картину, мне пришлось бы встать на ту стопку подстилок Шрилы Прабхупады, чтобы залезть туда побольше и увидеть этот ковер. So I was standing in front of the mats and kind of like jumping up to see the wall. И я все время остановилась, подпрыгивала вверх, чтобы увидеть эту картину. So he said, "What are you doing?" Прабхупада спросил меня, что ты I делаешь? said, "I'm trying to see the picture for the rug, but I don't want to step on your bed." И говорит, я подпрыгивала рядом с ним, я не смела лезть на эту стопку, я говорю, подпрыгиваю, чтобы увидеть, как ковер изображен там, но не хочу становиться, осквернять ваши сидушки. Because Prabhupada also slept right there. Что Прабхупада спал на том же месте. So he said, so remember, the last word I said was bed. So then he made a rhyme. In Krishna's service, you can step on my head. Как последнее слово «бед» — это кровать. И я сказала, не хочу наступить на вашу кровать, на вашу бед, а он сделал рифму такой, что ради Кришны можно мне и на голову залезть, не только на кровать. Which reminded me of when he told, it was from him that I first heard the story of the gopis giving the foot dust to Krishna. Never mind, we shall go to hell, just let Krishna be cured.
И именно из уст Шрилы Прабхупады я впервые услышала историю о том, когда Нарада попросил пыль со стоп Гопи, чтобы исцелить головной боль Кришны. Гопи сказали, да ради Кришны, ну хоть вам готовы, бери. Yesterday I was at ISKCON and we spent a couple of hours there going through Prabhupada's quarters and Samadhi, and whenever it reminded me of something I told that, and then the Gangamatas were filming, so you may find that on YouTube after they edit. Я вчера много часов провела в Исконе, посещали апартаменты Шрилы Прабхупады, Самадхи, и все, что я видела, вызывало какие-то воспоминания, я рассказывала о своих воспоминаниях, Гангаматы снимали это на видео, это все выложено в YouTube, вы можете посмотреть. So moving back to Madhavi Вернемся к обиженной расе. At first, this was a line drawing. Сначала я нарисовала просто карандашом набросок. If I leave my body in the middle of this next remembrance, it's because when the actual thing happened, I died a million times, and then after it was over, I died another million times. И если я оставлю свое тело в процессе повествования этой истории, то потому что когда я закончила это я 1000 раз умерла, и потом снова 1000 раз умерла. It was when Gurudev first told me to work on the line drawings of Gita Govinda for the Hindi publication. Сначала Гурудев сказал мне, рисуй изображение для Гита Говинды, эскизы карандашом для публикации Гита Говинды. It was in Navadvip that he gave me the order. He said I could have other people help, but I have to put on the final touches to make it look like one unified group of 12 drawings. Сказал, ты хочешь, найди себе помощников, но главное сама заверши все детали в конце, чтобы выглядели, как будто бы они одним художником были 12 эскизов нарисованы. So he told me that there was a Bengali publication with Bengali line drawings, and he wanted me to use those as the reference. Он рассказал мне о одной бенгальской публикации, которая издание тех картинок, нарисованных карандашом. And then we were discussing whether just have line drawings in his Hindi publication or paintings. И сказал, следуй вот их стилю. И потом обсуждали, должны ли мне остаться вот так карандашом нарисованы, или потом из них сделать картинки. So I got the pictures, I got the Bengali line drawings, Приобрела вот эти картинки. but I thought they were really horrible looking. Мне они ужасно не понравились. Sometimes the people weren't dressed on the top at all, everything was naked. Sometimes they just looked old. Обнаженными, страшными, какими-то старыми. So I was trying to make better line drawings. И я старалась усовершенствовать их, нарисовать гораздо красивее. Doing different pastimes Другие лилы. that the line drawings didn't have. То есть то, что Okay, there they are, and I'm going to make my own version from the... я хотела свою версию, мне понравились эти 12 иллюстраций, я решила сделать полностью совершенно другие версии. And I worked on them for about a month, and then I met with Srila Gurudev in Los Angeles and showed them to him. Я месяц провела работая над ними, и потом встретилась с Гурудевом в Лос-Анджелесе, показала ему свою работу. And he kept saying, why are you doing this? I told you to use the Bengali drawings. Он сказал, что ты тут свою самодеятельностью занялась? I said, yeah, but they're half naked, they're old looking. He said, you could improve them, but why do different pastimes than the one I gave you? Я тебе дал 12 картинок бенгальских, в которых должна была нарисовать свои верши. Зачем ты совершенно другие лилы изображаешь? Просто я оправдывала, что те мне не понравились, или страшные, какие-то там старые. If you want to add them, okay, but don't substitute for what I asked you to Он use. сказал, что ты дополнительно что-то хочешь нарисовать, ладно, но не надо менять. In other words, I wasted the whole month. Самостоятельно влезать и менять мое желание. И то есть месяц я потратила попусту. It was only later that I realized that when he gave me the Bengali line drawings, he wanted me to make paintings from them with improvements, with the right kind of clothes and everything. И только позже додумалась, что когда он мне дал эти картинки, что он хотел, чтобы это было основой моей работы, чтобы я нарисовала те же лилы, но просто своим стилем, красиво, с одеждой и все правильно. But I couldn't understand that at the time. В тот момент я не So додумалась. then in Los Angeles, I started more seriously using the Bengali line drawings, but just try to make them younger. И потом уже в Лос-Анджелесе
серьезно взялась за этот проект и and with proper background. срисовывала то, что изображено было на бенгальских картинках, но в красивой одежде, с юными формами, с красивым фоном. Because he kept complaining to me, the Bengali ones have Indian faces, your faces look American. На бенгальских картинках лица индийские, у тебя все американские выходят. And then he didn't talk to me for a month. И месяц он стал игнорировать меня вообще, не And I kept разговаривал. showing him the drawings, Я пыталась показывать ему картины, and he just walked away он like that. просто отворачивался от меня, игнорировал и уходил. Then finally we started making them more clear, and I started doing them in pen and ink, because pencil is kind of mushy, you know what I mean? Я перестал рисовать карандашом, потому что карандаш он такой оставляет следы, распыляется, поэтому я перешла на чернила уже. And then finally he started getting satisfied. Наконец-то Гурдева стал проявлять знаки удовольствия. And then he said, they have to be finished before I go to India. Но он сказал, ты должна закончить все картины до того, как я уеду в Индию. So we gave them to him at the airport И мы вручили Гурдеву их прямо в аэропорту уже, in Berlin. в Берлине. And then in India, he said, now I'm fully satisfied В Индию он сказал, when I arrived in India. когда я уже приехала в Индию, он сказал, да, сейчас я тебе очень доволен. And that's when we started talking about making paintings from the line drawings. И тогда уже зашла речь о том, чтобы нарисовать картины полноценные из этих набросков карандашом чернилами. I said we'll make as many as we can before the English comes out. И я сказала, я готова сделать сколько смогу до того, как английская версия будет издана. And then I said, well, should they be in the daytime or in the nighttime? Спросила, это действие должно происходить днем или ночью? I said, I thought Radharani left the rasa dance in the middle of the night. Krishna went to Solar in the middle of the night. He said there's also separation in the daytime, and they should all take place at Radhakund. Он сказал мне, я говорю, два раза Радха не ушла ночью с Расалилой Кришной, Кришна ее утешала. Я сказал, не обязательно разлука происходит и днем, и все действие должно проходить на Радхакунде. When this was almost finished, Gurudev said, Radharani looks like a puck of Dasi. И когда картина была закончена, Гурдева был доволен, что Радика выглядит как идеальная Браджабаси, пака Браджабаси. And then he only gave one oath. He said he likes the fact that she's scratching the ground, because that's what beloveds do when they have jealousy. И ему понравилось то, что Радика вот так рисует на земле пальцем водит, он сказал, что это такой признак, когда And when they're feeling separation, I think Mahaprabhu did that. возлюбленные испытывают разлуку, они так рисуют чарты в песке, Махапрабху так чертил в песке. Then he made one suggestion, Затем Гурдева предложил, что put a dimple on her elbow. пусть у нее на локте будет ямочка. Then when this is finished and we brought him the finished painting in Mathura, he said, I like this painting more than Seva Kunj. И когда я принесла эту картину в Мадуру, Гурдева сказал, мне она больше нравится, чем Сева Кунджа. And then, you don't happen to have that little speech Gurudev gave when he held up the painting, do you? Do you have that on your phone? It's the Harikatha. No. So then Gurudev gave a speech at the beginning of Kartik. И в начале картины Гурдева дал речь по поводу этой картины. He held up the painting and said everyone should help in this art department. И поднял картину, что все должны участвовать в художественном отделении. Then we have Jayasri. Jayasri because Radharani is always victorious over Krishna. Так как Радика всегда победоносна над Кришной. And when we were working on the sketch of this in Holland, we showed Gurudev my sketch from the Bengali sketch, and as it was developing, and he gave some dialogue that was going on.
И когда я показала Гурудеву наброс, эскиз этой картины, которую я сделала на основе бенгальской версии, он тогда прокомментировал, рассказал диалог, который происходит между ними. Because the Bengali picture was very strange. Бенгальская картинка была очень странной. Krishna was sitting on 2 steps with an archway behind him in a vast land of space. Кришна сидел просто на 2 ступеньках под аркой, а за аркой ничего не было просто. So therefore we made them in a forest. Мы поэтому перенесли их в лес. Krishna heard that Radharani was going to collect water. Кришна прознал о том, что Радхарани идет за водой. So he quote unquote just happened to be there. И так оказалось, что он там оказался. And he said to her, "Oh, I see you have 2 big heavy pots to get your water. Can I help you with one?" И он сказал: "Вижу, у тебя 2 тяжелых кувшина больших для воды, может, я тебе с одним могу помочь?" And you can see she's replying, "No, thank you. Она I'm отвечает: a chaste wife and you're just a fortune." "Спасибо, не надо. Я целоправедная жена, ты просто развратник." And of course, that increases Krishna's happy eagerness by millions of times. И Кришне это критика в его адрес, это как мед для ушей. I don't remember what his specific questions, what his specific suggestions were in Houston when I showed him the half-finished painting. Я не помню, какие пожелания Гурудева высказал, когда я незаконченную картину показала ему в Хьюстоне. It was something about the color of her choli and lahanga. But we have a photo of that. Gurudeva was pointing to the painting and giving some У нас suggestions. есть фотография, как Гурудев указывает на картину, просит что-то про блузку, про ее шаль, говорит, как они должны выглядеть. And then in the future, when we would show him the in the making paintings of Chamatkar Chandrika and Prem Samput, И позже, когда мы показывали картины из Чаматкар Чандрики и Према Сампуты, he said, "They look too American now. Make them beautiful like the Gita Govinda line drawing." он сказал: "Опять они у тебя на американцев похожи, сделай их красивыми, как они были в Гита-Говинде." So I don't have them to show. У меня нет таких картин с собой. He didn't give much instructions, but some nice И instructions. Гурудев не очень много давал наставления по их поводу, некоторые идеи высказывал. Now we're going to move on what is my last painting. Сейчас мы перейдем к моей последней картине, над которой я работаю сейчас. I don't mean the painting that I did last. It means the final painting. Больше не имею в виду последнюю картину, которую я закончила, это как самая будет моя последняя картина. Which is almost finished, Она почти завершена, perennially almost finished. почти, каждый раз так говорю, почти закончена. Right, just glue it up a little bit. That's just a part of it. Здесь вот стеклная. The glare. You want, you can come up and see it closer. Придется подойти поближе, посмотреть, потому что там много You действия. stay there. One person will just carry the computer. That's smarter. One doesn't carry this much, Okay. Сейчас прям пробу пройдет мимо каждого, чтобы у вас была возможность взглянуть на картину. Sometimes when Dasati has a better, she usually has a better suggestion about me, about how to carry out anything. So I would say to her, "Where'd you get so smart?" So she'd say, "From my dad, from Gurudev." Знаете, всегда мне подсказывает что-то отдельное. Я ей спрашиваю: "Где ты так поумнела?" Она говорит: "Папа, Гурудев научил меня." Because there's so much going on. Видите, там столько действий на картине, то пришлось зум сделать, чтобы увидели. All right, so in 2009, В 2009 in the году Philippines, на Филиппинах I was showing Gurudev on computer all my all the paintings that I had done for Srila Prabhupada to see if he has any corrections я показывала Гурудеву, or if he didn't like any, because we wanted to use some of them я in показывала his картины, publication которые рисовала of Srimad Bhagavatam. руководством Шрилы Прабхупады, и мы думали, какие из них можно задействовать. So after he looked at them and commented on what he wanted to comment on, После того, как Гурудева рассмотрел все картины, он прокомментировал, he said, "Now I want to ask you something. сказал: "Я хочу тебя что-то спросить. I want you to do 4 paintings."
Мне нужно от тебя 4 картины. And he started quoting verses from the Mangalacharana section of our songbook. И стал цитировать куплеты из Мангалачараны. Actually, he only quoted 3 of the verses. 3 стиха из Мангалачараны Anybody нашего have a songbook песника. here? У вас песенник с собой есть на английском? Just in case I don't say it right. So he quoted these 3 verses. There were 4 in the Mangalacharana, but he only quoted 3. 3 из 4 Мангалачараны стихов, которые он процитировал. And he said, I want paintings of these verses. Сказал, я хочу картины, которые отражают смысл этих. General paintings that can be used anywhere. То есть такие общего направления картины, которые можно включить в иллюстрацию в любую книгу. Kasturi tilakalalata patale bhakshastale kostavam. This is on page 15 of the songbook. Nasare varamustikam karatale venum kare kankanam. Sarvange harichandanam sulalitam kante chamuttavavi. Gopasri parivesito vijayate gopalachudamani. Meaning, his forehead is decorated with musk tilak. The Kaustubha jewel rests upon his broad chest. And an exquisite pearl hangs from the tip of his nose. The flute gracefully rests in his lotus hands. And bracelets adorn his wrists. His entire form is anointed with chandan. And a necklace of pearls graces his attractive neck. All glories to the crest jewel of the Gopas, who is surrounded by all the young Braj maidens. Then another one he uttered, Varaha vida vidaman mrigamadatilakam kundala kranta gandam kanjaksham kampukantam smita subhagamakam swadariyastavenam shamam shantam tribangam ravikarabasanam ushitam vaijayantya vande vrindavanastam yuvisatatavitam brahmagopalavesham, which is similar in translation. And then one other. Pulendi Budakantimindu Vadanam Paramabatam Sapriyam Srivatsam Kamudara Kostabhadanam Pitambaram Sundaram Gopinam Nayanopalarchitatanam Gopasangharitaya Govindam Kalavedu Varanaparam Devyam Gabusam Braje. I worship Govinda, whose complexion is the color of a blossoming blue lotus. His face is like the moon, and he is fond of wearing a peacock feather in his crown. His chest bears the mark of Srivats and is adorned with a Kaustubha gem. He wears beautiful yellow garments, and his handsome form is worshipped by the gopi sidelong lances. His companions are a multitude of cows and cowherd boys. He plays sweet melodies on his flute, and his body is decorated with glittering ornaments. So I said, so that's general, it doesn't have any pastime. И я спросила, ну это молитвы такие общие, тут никакие виды не описаны. So he said, you think of the pastimes that fit with these verses, and you tell me, and I'll tell you if they're okay. Ты сама тогда подумай, какие виды могут соответствовать вот этим описаниям, и встреться со мной, я тебе скажу, права ты или нет. So that was the Philippines, and then later on he was in Navadvip. На Филиппинах. Потом, когда Гурудева приехал на Навадвипу, And at the end of the festival I got his darshan and told him the pastimes that I was thinking of. и в конце фестиваля я подошла к нему на Даршан и сказала ему, о каких вилах я думаю. One is from a purport, his purport in the, I think it's the 32nd verse of Alab Kusmanjali, where
Krishna has been waiting for Radharani in the Kunj, and now she's coming. And as soon as she sees Krishna, she pretends, what am I doing here? I don't want to be here. And then she's on her way back to her abode, Radhakund. And then Krishna's trying to stop her by pleading and by brute force. И я подумала об одной лилии, как из комментариев Гурудева на второй или третий куплет Вилапхусаманджали, где описано, что Вишну долго дожидался Радику в Кунже. Но когда наконец-то Радика появилась, она вдруг испытала какую-то строптивость и подумала, зачем я иду к нему навстречу, и она попыталась убежать оттуда. Но Кришна перегородил ей путь, и вначале взывал к ее жалости, а потом уже прямо силой стал не пускать ее. Just to jump forward a bit, when I showed that sketch to Gurudev in Houston, some months later, he said, no, not like that. И чтобы я немножко перепрыгну вперед, через несколько месяцев после этого разговора показала Гурудеву набросок этой лилы, которую я сделала, и он сказал, нет, совсем не так. I made Radharani okay because she's kind of pushing him away, which is what he wanted. He wanted her touch. Радику изобразить не удалось правильно, она отталкивает от себя Кришну, так как Гурудев хотел видеть ее. But I made Krishna sort of like that too. Но Кришна тоже сделал, написал, нарисовал нас, например. Gurudev said, no, like this. И Кришна говорит, вперед, Гурудев сказал, нет, Кришна должен широко раскрытыми руками стоять и не пускать ее. So he posed for Krishna. И он опять... And the other one that Gurudev came was Krishna stopping Radharani and the gopis when they want to bring their milk and butter and curd across the river. So he's the boatman who's taxing them. И другая лила, которая подумала, когда Кришна притворился лодочником и заманил Ранику и гопи всех молочными всякими продуктами в лодку. I did the beginning of a sketch of that, but he left before I showed him. Я сделал набросок этой картины, но ее сделал показать Гурудеву, он ушел до того, как я успела. So, just to let you know, I'm not going to finish those two. И чтобы вы знали, я не собираюсь заканчивать эти две картины. If somebody comes along and wants to do it, I'll help you. Если кто-то хочет взять на себя эту ответственность, вызваться, то я помогу вам. This is the only one I'm doing, and that's the one that we're going to describe here that you saw. Это все, это последняя картина, над которой я работаю, больше картины рисовать я не буду. So, this is a verse from third verse of Vilapa-Kusmanjali. Эта картина изображает смысл третьего стиха Вилапхусаманджали. Srila Raghunath Das Goswami is praying, O Rati Manjari, Шрила Рагунатха Дас Госвами молится, о Рати Манджари, you're the most fortunate girl in this land of Braj. ты самая удачливая девушка в этой земле Браджа. Because it was you who Radharani ordered to get her Pranaya Mekala, her loving golden waist belt that she forgot in the cave of Kunja. Рати Манджари, ты самая удачливая, потому что Радика избрала именно тебя на то, чтобы ты сбегала и нашла ее пояс, который она оставила в пещере на Говардане. So Gurudev explained there, how is it that Raghunath Das Goswami is praying to Rati Manjari, who is himself in his gopi form? Гурудев объяснил смысл, каким образом Рагунатха Дас Госвами молится своей сварупе Рати Манджари. He explained that just as Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, in his own Chaitanya Charitamrita, in one of the invocation verses, Он объяснил, что подобно тому, как Кришна Дас Кавираджа Госвами в своей читании Чаритамрити в предисловных стихах employed a verse by Srila Rupa Goswami, which you all know and love. задействует, цитирует стих Рупы Госвами, правда, всем вам известный. Anarpita Chivim Charat Karunaya Tirnam Kalo. You know that verse. Вы все знаете этот стих. Where Srila Rupa Goswami is blessing the reader that may Sachinanda and Gaurahari Krishna, Mahaprabhu, who is resplendent with the color of molten gold, and who has come to give with no other incarnation or acharya has ever given before, the brilliant Ujjvala Prem, to taste it and to give the Sri, or the beauty of that. May he be ever present in the innermost regions of your heart.
в темные уголки пещеры вашего сердца он пришел в этот мир дать удивительный дар красоты и умного темы. So Krishnadas Kaviraj Goswami is thinking, if I give a blessing, it won't be as powerful as if I give my Guru's blessing. Кришнадас Кавираж Госвами думал, если я сам буду благословлять, мое благословение не будет настолько сильным, действующим, как благословение данное моим гуру. And that's why he put Rupa Goswami's verse in his invocation. И поэтому в своей молитве он цитирует молитву Рупы Госвами Пада. Similarly, Srila Raghunath Das Goswami put Srila Rupa Goswami's verse to make it his third verse in speaking to Rati Manjari. И аналогичным образом Рагунат Дас Госвами цитирует Рупу Манджари в своем третьем куплете Вилукуса Манджари. Which meant that, oh Raghunath, which is a blessing to Raghunath Das Goswami. Это благословение слова Рупы Госвами, о Рагунат. You can write, and your writing will be the best writing, it will be successful. Твое произведение, вот эта твоя поэзия станет самой успешной. I just want to ask Eric. Eric is brand new. He was just brought to Krishna consciousness like almost literally a few days ago by your guide brother Madang Mahanprabhu from Philippines. I'm wondering, how does all this sound to Тут you? среди нас сидит Эрик, он пришел в сознание Кришны несколько дней тому назад, один братформник. He just got a Jivadharma in his hand, like yesterday, first time. с Филиппин, и вот он, я хочу его спросить, а как вот ты это все воспринимаешь, каким это тебе кажется? I have a lot more questions. А у него вопросы. Does it sound too strange or? Тебе странно все кажется или приемлемо? So I'm 32 years old, Мне 32, and I've had a variety of American experiences, и у меня опыт жизни в Америке. and it's so many of the things you've said, so many of the things I've learned about Krishna and how it relates to my life already is just it's just begging for more questions. Просто, ну, вроде что-то уже понятное вы мне говорите, но все равно столько вопросов возникает. This is the perfection of questions. Это совершенство вопросами. The sages of Syamarani were asking questions. Процесс познания с помощью воспрошения. Prabhupada writes in his first canto, Srimad Bhagavatam, Прабхупада пишет в первой песне Шримад his purports, that the birds are in the morning from beginning to the end of the day, they're chirping questions and answers. Что с утра до ночи птички чирикают, задают вопросы и отвечают. But Sukadeva Goswami told Maharaj Pariksit, this is the perfection of all questions. Шримад Госвами сказал Парикситу, это совершенство вопросов. Because your questions are for the benefit of all humanity. Answers to your questions are for the benefit of all humanity. Sutta Goswami to Shonika Rishi. The questions are glorious, he said. Swadhayo Sadhukris. I used to know all those verses when I was young, I was living in the Brooklyn Temple. This was back in the 70s. And I used to walk a few blocks to ISKCON Press, which later on became BBT. To work on the paintings of Prabhupada's books. So it was like a 3-block walk, back and forth. And I would hold the Srimad Bhagavatam the whole time and memorize verses back and forth. But I've kind of become dull in my old age. So, where were we? Good. Okay. It's 12:30, so I'm just finishing up here. So, in Srila Gurudev's lecture, we're quoting this verse, the prayer to Rati Manjari. It's in the Kunj during the Shanta Lila.
And Radharani wants to prepare a Sankirtan party for Krishna. So she left Krishna in the Kunj with a couple of manjaris and came out into the courtyard to organize. Singing, dancing, playing. Because Radharani is the original Sankirtan leader. In fact, I asked Gurudev in the 90s, so if it's really Radharani's mercy that Mahaprabhu is distributing, she's the mercy have for Krishna, why didn't Radharani just preach around India herself? So Gurudev said, her feet are so tender, why should she walk? Krishna should carry her in the form of Chaitanya. So then Krishna felt lonely, so he came out. And the gopis sat him at Radharani's lotus feet. And then they all started singing and dancing. I don't know if you can see all the dancing in the close-up. So while in the middle of the dancing, Radharani noticed that her golden waist belt was missing. That Krishna loves so much. Therefore it's called Pranaya Megala. Pranaya means love. Krishna loves it so much. Oh, first she sat down and then she noticed it. She got tired. So with her eyes, she told Rati Manjari, because there in Goloka they speak books worth just by a glance. I forgot my golden waist belt in the cave of Kunj. Please go and get it and put it back on me in such a way that nobody sees what you're doing. Because if the Sakis notice that it's missing, they'll joke with me. Laughing, oh, we know where you lost your waist. So then Rati Manjari stood up and said, I'm just going to get some flowers, I'll be right back. In that realm, lying is worshipable, here it's condemnable. So then she came back and did it. And in the picture, she's in the middle of tying the belt. And everybody else is just singing and dancing. Rupa Manjari is the only one who knows what's happening. Because she can read every glance of Srimati Radhika. So now Prem Prayojana Prabhu will explain a few words about this scene. Hare Krishna. Srila Raghunath Das Goswami is very deeply feeling separation from his Shiksha Guru, Srila Rupa Goswami. So when he came to write a poem, he felt incredible separation from Srila Rupa Goswami Pad and became almost unconscious.
такое состояние разлуки, что он практически начал терять сознание. Because before you write, before you speak, first you will have to say Om Madhyana Timarandasya and give pranam to your Gurudev. Потому что до того, как ты начинаешь писать что-либо, то в первую очередь тебе надлежит принести пранамы своему Гурудеву. But the moment he remembered his Shiksha Guru, Srila Rupa Goswami Pad, he was so overwhelmed in separation, he went into internal consciousness and in his Swarup saw his Gurudev in his Swarup. That means Rati Manjari was looking at the face of Rupa. Но в тот момент, когда он собирался начать поэзию, и прежде чем начать эту поэзию, предложить пранамы своему Шикши-гуру Шри Рупе Госвами Паду, испытывая эту сильнейшую разлуку, он погрузился во внутреннее сознание, и как Рати Манджари он увидел Шри Рупа Манджари. So as you know, the maidservants of Radhika, Ananya Sri Radha Pada Kamala Dasya Ikara Saji Hare Range Sangam Sapana Samaye Napi Dadati. They are one-pointed in their dedication to serving the lotus feet of Radhika. Even in their dreams, they don't want to directly enjoy pastimes with Krishna. Как вы знаете, служанки Шримати Радхарани, они безграничным образом преданы лотосным стопам Шримати Радхики, и даже в своих снах они не мечтают о том, чтобы встретиться с Кришной. So, Sri Rati Manjari was very surprised looking at Rupa Manjari and seeing a small injury on her lip. Рати Манджари очень удивилась, смотря на Рупу Манджари и увидев порез на ее губе. So, this injury comes when the lover and beloved they bite each other. Такой порез, такая ранка случается тогда, когда возлюбленные и возлюбленные кусают друг So, друга. laughing, she said, Tvam Rupa Mandri Saki Pratita Purism Bimba Rakshatamena Gatika Tvam Rupa Mandri Saki Pratita Purism Pumsa Parasya Vadanam Nahi Pasyasiti Brimbada Rakshatamena Gata Bhaktikaya Yatte Dadai Kim Tatschukabunga Bina. Oh, Rupa Manjari, you are very famous in this village as being a chaste lady. И смеясь, Рати Манджари сказала: о, Рупа Манджари, ты очень известна как благочестивая девушка в деревне Раджа. But I have a doubt. Но у меня есть сомнения. Because I know that your husband, he's gone away for a few days to another village to purchase some cows to improve his stock. Потому что я знаю, что твой муж на несколько дней отправился в другую деревню для того, чтобы там прикупить коров для своего стада. I am seeing a fresh cut on your lip. Но я вижу свежий порез на твоей губе. Could it be that a parrot thought that your lips were bimba fruits and came and pecked it? Может быть, это попугай принял твои уста за плоды пива и не укусил тебя? So she's laughing in this. Таким образом, он пошутил. Srila Gurudev gave two explanations. Шрила Гурудев дал два объяснения этому. One is that when Krishna was with Radhika, then the mark on the body of Radhika, because Rupa Manjari is so absorbed in remembering Radhika, then that mark came onto the body of Rupa Manjari also. Первое объяснение, которое Шрила Гурудев дал, сказал, что Шримати Радхика встречалась с Шри Кришной, и Кришна укусил Шримати Радхику, но из-за того, что Рупа Манджари, она полностью едина сердцем со всеми чувствами, которые испытывает Шримати Радхика, поэтому этот порез проявился на ее губе. That is called Yavadashvaivriti. When the Mahabhava of Radhika spreads out and pervades the manjaris, they become vyapts from head to toe in Radhika's body. Это называется Явадашвайврити, признак того, когда те симптомы Махабхавы, которые испытывает Шримати Радхарани, испытывают те, кто находится в непосредственной близости с ней. Они становятся vyapts, они становятся полностью пропитанными ее настроением. And Srila Gurudev also gave another explanation that it may be that Krishna's called Rupa Manjari and done this. И Шрила Гурудев также дает другое объяснение. Он говорит, что действительно мог сам Кришна поймать Рупу Манджари и сделать ей этот порез. So in one verse, many different pastime possibilities are present. Поэтому в одном стихе существует разное толкование, разное значение, разная интерпретация той или иной ситуации. So now in the third, that's the first verse of Villabh Kosamanjali. Now in the third verse of Villabh Kosamanjali, Srila Raghunath Das Goswami is still absorbed in remembering his Shiksha. Это первый стих Шри Виллабх Кусаманджали, но в третьем стихе Виллабх Кусаманджали Шри Рагунатха Даса Госвами все еще очень погружен в памятование своего Шикши-гуру. I have a question at this point, because that Yavadashviti, Yavadashvaivriti,
you mentioned goes on her bob is expanded to her manjari with an S, manjaris. So when Rati Manjari is asking, where did you get that bite mark? Surely she had the bite mark also on her lip. And Madhu Maharaj told me that Gurudev said that she had that on her lip too. So the question is, do all the manjaris get exactly the same marks on them? Or how is it that they can't all look like identical twins? Вопрос заключается в том, что у Махапрабху Шримати Радхи у нее есть такое качество, как явада шриврити. Явада шриврити означает точное отражение тех внешних проявлений, которые есть на Радхике. Вот тогда возникает вопрос, если у Рупа Манджари у нее был этот порез на губе, то разве эта явада шриврити, она не касается Рати Манджари? Разве у Рати Манджари не должно было быть такого же пореза? И Мадхав Махарадж Сямарани здесь говорит, сказал мне, что Рати Манджари у него самой был такой же порез на губе. So, each verse is like an ocean of many different possible pastimes that will be realized by the Vaishnavas according to their bhav. Perhaps the same Vaishnava may realize the same verse in different ways on different days. Каждый стих в наших писаниях является огромным океаном, и в зависимости от того, какая бхава, какое настроение у того или иного вайшнава, в каком настроении он пребывает, или даже это может быть один и тот же вайшнав, но один и тот же стих он может по-разному видеть, по-разному интерпретировать и вкушать в зависимости от своего же настроения в разные дни. So, if the mark is also on the lip of Rati Manjari, then the unspoken, the Vyanjam Priti, the suggestion of the verses, then Rupa Manjari will laugh and say, oh, you can speak, look at you. Если у Рати Манджари у самой будет порез на губе, то тогда посредством Вьянджан Рити мы можем предположить иносказательным образом, что Рупа Манджари ей ответит, ну так ты на себя посмотри, на свою губу, у тебя же то же самое. But the specific question here is, does it happen to all Manjaris? Вопрос возникает, это происходит со всеми манджари? So Srila Rupa Goswami Pad, in his Sri Ujjwala Leelamani, explained that Yavadashwari Vishti has two main aspects. Ujjwala Leelamani, Rupa Goswami Pad объясняет, что у Явадашвари Вишти существует два вида. One is called Asana Janata Vidvilolan. That means that it churns the hearts of those who are nearby. Явадашвари Вишти состояние радики начинает влиять на сердца тех, кто находится рядом с ней. And it's a symptom of Rudabhava. Это симптом Рудабхавы. Then another one is a symptom of Mohanakya Mahabhava. А вторая разновидность Явадашвари Вишти присуща Моха. That is called Brahmanda Shobhakarita. Чувство разлуки, Брахманда Шобхакарита. When Radhika is in separation, her Mahabhav spreads out and causes anxiety to the whole universe. The demigods are perspiring, even Lakshmi Devi in Vaikuntha begins. Когда Радика страдает в разлуке, ее состояние расходится по всей вселенной, создавая беспокойство, волнение и печаль. И даже Лакшми Деви начинает рыдать на Вайкунтхе. Even the fish in Jamuna begin to weep. Даже рыбы в Ямуне начинают плакать. So of these two, Из двух видов, that one is in separation when Krishna. второй вид, это происходит в разлуке, когда Кришна The second one, покидает Brahmanda Shobhakarita. Брахманда Шобхакарита. But the first one, Asam Janita Vidvilola, Асанджанита Рида Билова, то, что affects only those who are close enough to either see the pastime as it's happening or close enough to hear. The effect will come also if they're close enough to hear it. разновидность Явадашвари Вишти, которая передается лишь только тем, кто находится рядом с Радикой, может ее видеть или слышать. That's why it's called Asam Janita Vidvilolan. It churns the hearts of those who are directly present to either see or hear, but not others. Влияние начинает терзать сердце, то есть влияет на сердце тех, кто присутствует рядом или поблизости. So if Rupa Manjari is directly watching and Rati Manjari is going to do some seva, then when she comes back, the marks will not be revealed. То есть если Рати Манджари отошла куда-то что-то сделать, а Рупа Манджари присутствует и наблюдает за лилами Рады и Кришны, то вот эта отметина, укус на губе будет у Рупы Манджари, но не у Рати Манджари. So after speaking in this way, that is to his Mangala Charnam and Pranam to his Gurudev, in the third verse, he's still remembering his Gurudev but hearing that his Shiksha Guru, that is Rupa Manjari, speaking to Rati. В первом куплете Раваната Свасвами
молится своему Шишаку Рупе Госвами в духовной сварупе Рупа Матери, а потом продолжая пометовать Рупе Матери, в пятом куплете уже пересказывает услышанное из уст Рупы Матери в свой адрес. It seems if they are of the same Rupa Mati, they very close, so they will receive this. So, in the third verse, Srila Goswami is praying. Brajendra vasati sthale vividha balavi sankule tvameva rati manjari prachora punja punjodara vilasa para vismita pranai me kalamagani yadratani janataya brajasi natitakandaram. Rasa Leela has been going on. And Radha and Krishna, they become somewhat tired. So they're sitting there. And their Sakis want to arrange some entertainment for them. So some are playing cartels, some are playing mridanga, some are playing different types of veena, like Mahati veena. Some are singing, and some are coming and performing a beautiful dance performance for the pleasure of Radha and Krishna. So Radha and Krishna, they relish in this. But at one point, the Sakis, they're dancing so beautifully, and they call to Radhika to join us. And Krishna himself is very eager. He wants to see how Radhika will now take part in that beautiful performance. Because her dancing is in another. So, but then Radhika, she was eager to go. But at that moment she realized, where is my Ratna Kinkini? That means a belt that goes around the hips, which is golden and made of jewels, Chintamani, which is jingle. So that Ratna Kinti is called Pranai Mekala, very dear to Radharani. So Radharani has no selfishness. She doesn't like things for her enjoyment. Whatever is dear to Radhika is only dear to her because it gives happiness to Sri Krishna. So we pray. Nitamba bimbalamba man pushpa mekalagune prashasta ratna kinkini kalapa manjamandala karindra shondadamika varoha sobagorute kada karishesi nama kripakata shabajana. Nitamba bimbalamba man pushpa mekalagune. The very broad hips of Radhika are decorated with the Ratna Kinkini, jeweled bells, Kalapa Manjali, which make a very beautiful sound. So when Radhika is dancing in Rasa Leela, then the sound of her waist bells adds to the music. And also in her confidential meeting with Krishna in the conch, then these bells also make music that makes Krishna become me. So this Ratna Kinkini is very dear to Radhika because it pleases Krishna. But Vilasa Vismrita, in the intoxication of her loving pastimes in a cave, Kandaram. Kandaram is a cave.
Radharani forgot about that, Она совсем позабыла о своем поясе. and it was lying there Она осталась лежать on a bed of flowers in the на цветочном ложе в комнате в пещере. So she thought, oh, if I'll go to dance now, everyone will notice that my Ratnakinkini is not there. Then Lalita and Vishaka will make so many jokes at my expense. Она спохватилась, подумала, где же мой пояс сейчас, если Лалита и Вишака увидят, что его на мне нет, они будут натрунивать надо мной. This shows that Lalita, Vishaka and others, they don't have the same access to the very confidential pastimes of Radha and Krishna that her maidservants have. Это еще раз подтверждает, что Лалиты, Вишаки и других сахи нет такого же доступа к сокровенным лилам Радхи и Кришны, как у Мадьяри. So by Pada Maryada, that means by their social status, they're superior to the Manjaris. Сахи превосходят Мадьяри. But by Saiva Saubhagya, by the fortune of the service they get to remember, the Sakhis are, the Manjaris are more fortunate. То есть социальным Saiva Saubhagya. статусом Сахи превосходят Мадьяри, но Сева Саубхагья, то есть благая удача особого служения, это огромное преимущество Мадьяри, потому что ни у кого нет. So wanting to hide this forgetfulness, this mistake of leaving the belt there in the Kunja, Radhika just had to speak to someone with whom she has very intimate confidence. И спохватившись о том, что пояс остался в пещере и пытаясь скрыть эту оплошность, Радика хотела взглядом переговорить с кем-то самым поверенным своим So whom will she choose? человеком. То есть кому она выберет из всех. Prajendra Vasatistale Vivida Balavi Sankule. In this village of the Nanda Maharaj, there are many beautiful gopis. В этой деревне Нанда Махараджа живут много красивых гопи. But Rati Manjari says to, Rupa Manjari said to Rati Manjari, Группа матери говорит Рати, as she was leaving in a quiet place, в уединенном месте, так и тихонько она сказала, of all of them, your punya, your piety is in abundance like a great mountain. что ты самая удачливая среди всех девушек в деревне. Because Radhika has chosen only you by her eyes, she hinted, go and bring my wisdom. Радика избрала тебя среди всех и взглядом тебя попросила вернуть ее пояс. So on the pretext of picking flowers, И под предлогом того, что она пошла собирать цветы, Рати Манджари побежала бегом в пещеру. so then when she arrived there in the cave, И когда она побежала в пещеру, she saw that poor waist bells, they were sitting there on the playbed of Radha Krishna, all feeling very sad and full. и увидела, что этот золотой пояс лежит там на ложе цветочном, на котором Рада Кришна вкушали свои лилии, он забытый, там одинокий. The waist bells were so sad. Колокольчики были настолько расстроены, They were like in man, они прямо обиделись на всех. not exactly man, but upset. When someone is upset, they don't want to speak. И когда кто-то обижен, они не хотят разговаривать. So when Rati Manjari picked up the waist bells, no sound came. Подняла пояс, и никто не звякнул. So from this she could understand they were very И sad. она поняла, что они оба они обиделись. So she looked at them and she said, Она посмотрела на них и Oh сказала, Ratnakinkini, ой, Раднаки, Pranayime Kalamaga, you are very dear to Radharani. ты любимый пояс Радики. Don't think that she abandoned you deliberately. Не обижайся на нее, она не нарочно тебя забыла тут. But it was in the vilasa bharavismita, in the forgetfulness that comes from the madness, the intoxication of relishing pastimes with Krishna. Это от того, что она была охмеленной сладостью встречи с Кришной. So she held the waist bells to her heart and kissed them. Она прижала пояс к сердцу и поцеловала колокольчики. And when she did that, she heard ting, И тут же услышала звон. because the sadness went away. Тут же пояс простился. So then, quickly she returned to that. И бегом она побежала обратно к Радике. And she, under pretext, because Radhika's cloth had, her veil was coming loose. И под предлогом того, что накидка Радики, ее вуаль стала не спадать с ее головы, So she was hiding the Ratnakinkini. спрятав пояс под своей одеждой, And Rati Manjari came forward and she was adjusting the veil of Radharani and одевать вуаль на Радику и быстренько, мастерски, ловко одела пояс на нее, so that no one would чтобы никто не see what заметил, happened. никто не увидел этого. Then Radhika was very pleased with this. Радика была бесконечно благодарна
ей. Then she could get up and join the Sakis and dance with Тогда она уже Krishna смогла встать, присоединиться without к being discovered. и станцевать для Кришны без всяких последствий, позора или насмешек. So, you know that the devotees who are doing sadhana, Преданные, которые совершают садану, when their sadhana becomes mature in the stage of bhava, ruchi vischitamasa, their heart is melted. на уровне павы сердце начинает таять. With 3 types of ruchi. Появляются 3 вида ручи. Bhagavad Prapta Vilas, Бхагават-прапта-виласа. the desire to attain their beloved Ishtadev. Желание обрести своего Иштадева Радху и Кришну. But more than that, Bhagavad Anukul Abhilas, Бхагават-анукула-виласа. the desire to receive the favorable mood from the Ishtadev, which comes due to rendering Anukul Seva, favorable Обрести service. благосклонность своих Иштадевов Радхи и Кришны, которые приходят в результате удачного служения, возможности угодить им. Anukul Seva means exactly the right service at the right time. Анукула сила – это уместная сила, то, что нужно в данный момент, в данных обстоятельствах, возможность угодить. And the third aspect is Sohard Abhilas, И третья составляющая – это Сохар Абилас. that the two hearts will have such close, intimate friendship. Чтобы в сердце была близость и дружба. You can see, if you meet someone, that's one thing. Если вы просто знакомитесь с кем-то, это одно. But when they become very faithfully disposed to you, it's another. Но если вы поближе познакомитесь, подружитесь с человеком, они But будут when you вам have a solid bond, like your two hearts have become one, it's another. и тогда уже настоящая дружба. А если уже сердце, то человек очень благоволит вам, тогда это уже совершенно другие отношения. So here the Sohard Abhilas of Srila Raghunath Swami is expressed. И Рагунатха Госвами выражает свой Сохар Абилас. That when you radically have such close, intimate friendship with me, that you confide in me things that you would not even share with me. Когда же радики появляется ко мне такое доверие, что она сможет даже поручить мне то, что она не осмелится поручить другим. So in this way, Srila Gurudev wanted our Pujapa Srimati Syamarani to manifest this painting, to inspire all the devotees to engage deeply in sadhana with the Prapta Abhilas, Anukul Abhilas, and the very intimate Sohar. И поэтому Гурудев просил Шамарани явить окошко в духовный мир, нарисовать эту картину, чтобы у преданных, совершающих садхану, появились вот эти вкус такого Прапта Абхиласа, Анукула Абхиласа и Сохар Абхиласа. Желание услужить божественной чте таким образом, чтобы появилась такая близость, интимная дружба и доверие. So there are many other rasa samagri, В ingredients, картине, конечно, присутствует много других раса-самагри. the vibhavs, the anubhavs, the sattvic bhavs, sanchari bhavs, and so on. But На today сегодня мы we'll complete подходим к концу, the discussion завершаем today время. on another day. В другой день мы это услышим. So today our kata is taking rest. Just Сегодня, Vishram. а сегодня кота ляжет отдохнуть. So, That's a good place to end on. Gurudev's desire for us is a perfect place to end on. Это замечательно закончить с тем, что Гурудев повелел нам. That's why he came, that's why he keeps working with us, that's why he encourages us to read his books. That's why in one letter to your godbrother Kanayalal Prabhu, which is printed on the back cover of Gurudev's book, Solo Book Distribution. И поэтому Гурудев пришел в этот мир настойчиво просит нас следовать практике, читать его книги, то, что опубликовано на задней обложке «Душа распространения книг». My legacy is predominantly in the books that I have translated and published. Наследие мое я оставляю главным образом в своих книгах, которые я перевел и издал. In that regard, Что касается as you know, sometimes you know when we live in a room and then we're going somewhere, we have to see what we can take from our room that we might need, когда мы like this, or medicine. переезжаем с места на место, мы метимся по комнате, думаем, что нам надо взять салфетки, с собой лекарства. So Vasanti lives in the book room, А Васанти живет в книжной комнате, like Gopinath Bhagat. Гопинат Бумаги. So before she came here, Перед тем, как she прийти picked up all her сюда, books and posters прогонялась по этой комнате, схватила плакаты
Библиотеки, схватила книжки. So today we have the same offer. Сегодня у нас то же самое Last day, специальное same offers we предложение, had last time we were here. специальный дисконт That is for this group here. для этой группы присутствующей тут, If anybody is here today, для любого присутствующего. Sandy will be in the corner. Вы знаете, станет в углу, Any number of books and any number of posters for любое any количество donation. плакатов, любое количество книг, Which has our Shirada, her supreme treasure. Shirada, our supreme treasure. это наша высшая Brand new сокровище. painting just came out last week of Summer's Assembly. Это рисовка Символ Библии. Haridas Thakur, Life of Haridas Thakur, very exciting Жизнь life. Дasi Такура. Damodarastikam for this month. Такая очень актуальна. Сейчас месяц картики. And Prem Pradeep just came out. And one book that I see on her lap is Srila Gurudev's Darshans with the ISKCON GBP on GBC on Rag Varma Chandrika. How to enter into these deep rooms that Prem Priyojana Prabhu just mentioned. And Rag Varma Chandrika itself. Daily Kirtan, that was inspired by Krishna Bhakti Didi. and coloring books of your drawing. Coloring books, if you, I understand it's a big hobby in the material world for adults, coloring. Therapy. One each of Srila Bhakti began Bharati Goswami Maharaj's books. И книги Volcanic Energies, my beloved masters. By the way, one great contribution of Srila Bhakti began Bharati Goswami Maharaj is not only presenting the conduct of great acharyas who are the disciples of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, but telling their life, their character, their activities, and mostly their conduct. And I don't know how many times I've heard Srila Maharaj say, especially on titis, on appearance and disappearance days, quoting a Srimad Bhagavatam verse, that by remembering the Vaishnavas, especially on their days, appearance and disappearance days, all auspiciousness comes into one's life and all obstacles go away. And by neglecting to do this, all inauspiciousness comes and all obstacles come in one's bhakti life. So these books are filled with the lives of contemporary Vaishnavas. Один из вкладов в Пуджапада Бхактивина Бхакти Махараджа, то, что он поведал нам в таких подробностях о жизни, о поведении, примере, идеальном примере возвышенных вайшнавов, учеников Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. Каждый раз в дни явления, дни ухода этих великих личностей он рассказывал нам о них. И цитируя из Шримад Бхагавата, он говорил, что человек, празднуя, прославляя вайшнавов, день его явления или ухода, призывает свою жизнь, благодать, и убирает все препятствия с пути своего духовного развития. Одновременно с этим пренебрегая таким праздником, он на свою голову навлекает всякие бедствия. И вот эта книга наполнена примерами из жизни великих современных вайшнавов. Just like a couple of days ago was the appearance day of Bhakti Sarvasvagiri, disappearance day of Srila Bhakti Sarvasvagiri Maharaj, one of Srila Prabhupada's really beautiful disciples. And we just picked up the book and read. И поэтому на днях был день ухода одного из учеников Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура, так как мы о нем ничего не знаем, мы взяли эту книгу и зачитали вслух историю его жизни. And this last time when we were here, the Santis quote-unquote sold out, or sold means any number of books, any number of pictures. We have two calendars, one 2018, one 2019. Which have the dates in it. Два календаря, в этот раз то, что в прошлый раз у Санти закончилось, сейчас в этот раз вы запаслись инвентарь. And I'll end there. И я закончу на этом. Manchikopachurubhyasta kripasindhubevacha patitanam pavane iyo vaishnavibhyo. Syamarani.